Tumia hashtag ambayo tumeitangaza tangu siku ya jana. Utapeleka hizi taarifa kwenye mitandao yako ya kijamii, basi ni vema kabisa. Karibuni sana. Naomba tuipitie ratiba, turejee kidogo jana, alafu tuangalie yale ambayo yanatukabili kwa siku ya leo. So ladies and gentlemen, I'm just going to go back on the program. Nikitambua kuna wageni wetu wawili watatu ndani ya ukumbi. A little bit quick recap on the program yesterday and what follows today, what happens today. So quick recap from myself. Jana mimi nilikuwa ni mwalikwa kwa vile kulikuwa na ratiba ya leo, so I was an invitee yesterday. Na nawapongeza sana kwa siku ya jana. Ratiba ilikuwa imesheheni mambo mengi ambayo yalikuwa ya kupongeza kusema kweli. Kwanza mheshimiwa alipowasili kiitifaki alitembelea mabanda, na MC mwenzangu kwa kushirikiana na kamati pamoja nanyi wote tukamkaribisha ndani ya ukumbi. Aliongozwa katika safari hiyo na mkurugenzi mkuu WCF Dr. John Mduma, na pia mwenyekiti wetu naye alikuwepo katika msafara huo. Kwa hiyo wenyeji wetu wakuu wawili, Bi Renata Rugarabam, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini WCF, ndio ambao haswa walikuwa wanamuongoza mkuu. Lakini pia tulikuwa na Mheshimiwa Ridhiwan Kikwete, Mheshimiwa mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Na hapo baadaye pia nilimuona naibu katibu mkuu Bi Zuhura Yunus Abdalla, ambaye ndio aliyetoa salamu za utambuzi katika hatua za awali kabisa. Mgeni wetu rasmi, tulikuwa tuna heshima ya kuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge anaelekea kustaafu. Naye alikuwa anamwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo baada ya dua na sala, wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kulikuwa na maoni kwamba ingekuwa ni vizuri tunapokuwa na maadhimisho haya tuwe tuna zile bendera na pembeni lyrics, tunasema maneno ya nyimbo hizi, ili haswa tujifundishe ule wimbo wa Afrika Mashariki. Na hata ule wa kitaifa nao kuna maoni ya kwamba ni vizuri pia tuyaandike. Kuna watu ambao hawajui tunaanza na Tanzania au tunaanza na Afrika. Kwa hiyo baada ya dua na sala na ukaribisho na utambuzi, tukaendelea kwenye ratiba na salamu za Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Albert Chalamila. Na kisha baada ya hapo tukawakaribisha wadau wetu wa kisekta, ATE, TUKTA na ILO. Na leo tutaanza na wasilisho la ILO. Tukapata burudani nzuri kabisa ya kusisimua iliyojenga ile hamasa na msisimko wa maadhimisho yetu kutoka kwa mpoto, kabla ya kumsikiliza mkurugenzi mkuu ambaye baada ya wasilisho lake tukaangalia makala maalum. Tukapata neno la mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini Bi Renata Rugarabam, na kisha baada ya hapo tukamkaribisha Mheshimiwa Ridhiwan Kikwete, Mheshimiwa mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Kufikia hatua hii hapa, ngoja nije miongoni mwenu kwa sababu kiasi fulani kama vile niko mbali. Naamini wengi wetu tulikuwepo, si ndio? Kama hamtajali, nione tu kwa ishara ya mikono. Wangapi tumehudhuria jana? That's almost everyone. Safi kabisa. Haya. Hizi zinafanya kazi, si ndio? Nianze hapa. Sort of a recap. Kufikia hatua hiyo kwenye ratiba, kwa mkono, nini ulikisikia kabla ya hotuba ya Mheshimiwa mgeni rasmi ambacho unahisi kilikugusa, ukaona kwamba hili ni jambo la msingi sana? Nazungumza na nyinyi hapa kwanza. Naomba uinue tu mkono.
Sema kwamba labda nilimsikia mkuu wa mkoa alikuwa na point hii. Volunteer tafadhali. Siwe mtihani mgumu. Jana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete alisema kwamba huwa hazungumzi kwa kirefu, lakini kuna mambo yaliyasisitiza. Je, tunakumbuka kitu gani? Anyone here? Ndani ya ukumbi? Nani ana volunteer kidogo? Tumekunywa chai Kwa najua tuko super chat. Kuna mtu amenyosha mkono? Yes, fantastic. Naomba turudishe mic hapo nyuma pia. Tuanze nawe. Kwa majina naitwa Athmani Halfani, ni mwajiri kutoka CCECC. Kwa jana mimi kitu ambacho kilikuwa nimenivutia sana ni uzinduzi wa fao la utengemao. Kwa kweli ile mimi kwangu ilinivutia sana na nashukuru sana kujiunga kwa ajili kupata elimu na pia kuzinduliwa kwa ule utaratibu. Mimi nimeshukuru sana kwa hilo. Kwa jina naitwa Mesha Kisongo, natokea NHIF. Mimi jambo ambalo limenifurahisha sana ni makubaliano kati ya WCF na polisi. Palikuwa kuna changamoto sana hasa kwa eneo la ajali ya kupata taarifa na nini na kadhalika. Kwa naamini watu wengi walishindwa kupata mafao kutokana na hiyo changamoto ya taarifa. Asante. Hivyo ndivyo tunavyotaka hapa. Yes, sasa tunaita ku break the ice, tunavunja ukimya kidogo. Karibu sana. Kwa jina naitwa Chris Antius Mchile, natokea kampuni ya Mwalimu and Sons. Kwa kweli mimi kilichonifurahisha ni pale Mrisho Mpoto alipokuwa ameimba ule wimbo na kuonyesha yule bwana aliyokuwa mapata matatizo na jinsi alivyoweza kusaidiwa. Kwa kweli ile ilinimpress sana. Asante sana. Amesaidiwaje haswa? Alisaidiwa vipi yule? Maana hata Mheshimiwa Waziri Mkuu aligusia sehemu hiyo. Yule ndugu alipata vipi msaada? Unaweza ukakumbuka katika mazungumzo yote ni kipengele gani ambacho haswa kimehusu msaada aliyopata yule ndugu? Kilichonifurahisha zaidi ni zile huduma ambazo alipewa yeye pamoja na familia yake. Kwa kweli, kwa sababu ile inafanya hata familia wasiweze kuhuzunika, pamoja na kwamba yule ambaye ilikuwa ni kichwa cha familia baada ya kupata tatizo, lakini waliweza kufarijika kwa sababu walimjali na wakaweza kumfundisha na karudi kazini. Aliweza kupata, tuliona video ile, si ndio? Sasa ile inaitwa nini ile katika vipengele vyetu? Nani anaweza kutusaidia from WCF? Atueleze ile huduma haswa katika mafanikio, vipengele vile 7, ile inaitwaje ile? Mimi naitwa Omar Abdusalam. Katika vile vipengele 7 ambavyo alitaja Mheshimiwa Waziri na Waziri Mkuu pia, kwanza ni mafao ya matibabu au malipo ya matibabu, lakini pia kuna mafao ya ulemavu wa muda, tunasema temporary disability, lakini kuna mafao ya ulemavu wa kudumu, yani permanent disability. Lakini vile vile walizungumzia mafao ya utengamao, rehabilitation services, ambayo yako mafao 3 na yalizinduliwa pia jana. Lakini kuna fao la wategemezi, pale mfanyakazi anapopata ajali au magonjwa yanayotokana na kazi akafariki, basi wategemezi wake watapata mafao. Lakini vile vile kuna fao la kumsaidia mfanyakazi aliyopata ajali ambaye hawezi kujisaidia, tunasema constant attended care grant. Na mwisho ni funeral grant, msaada wa mazishi. Asante. Tupige makofi tafadhali, tupige makofi. Dada Laura, naomba nirushe mic upande wako. Wewe ni mtangazaji mashuhuri sana. Nani umeona mkono wake huko? Naomba uje uchukue mic hii. Au unayo yako Dada Laura? Umeona mkono mwingine wote? Recap ya namna hii ni muhimu sana. Haya, safi. Naomba uelekee huko. Asante, mjadala umechangamka. Karibu bwana, ujitambulishe. Asante. Kwa majina naitwa Silvanus Tumaini kutoka kampuni ya Barrick Bulyanhulu.
Kwa mjadala wa jana kwa kweli nilichofurahi zaidi ni WCF kutupatia mobile app kwa ajili ya kujaza information zetu, ambayo hii inaenda kuondoa sasa changamoto zile ambazo wananchi wamekuwa wanazipata kwa zile kampuni janja janja ambazo zinatukandamiza wananchi, tunashindwa kupata mafao pale inapotokea tatizo. Kwa hiyo nawapongeza sana WCF, lakini pia ni washauri kwamba kuna haja sasa ya kutoa hii elimu kwa kina ili kila mtu aweze kuijua, na pale linapotokea tatizo basi mfanyakazi mwenyewe aweze kutoa taarifa yeye mwenyewe bila kusubiria kampuni ambayo kwa namna moja au nyingine nimependa sana hii. Naomba usimame tafadhali watu waone. Tumekuja kusherehekea jamani. Hebu tumpigie makofi jamani, amependeza sana, si ndio? Nitakuja unirekebishie tai yangu. Wakati huo unakwenda upande huu ukumbi. Kuna mkono mwingine huko Yes, tunarudi huko. Karibu sana. Ladies first, ndio na sauti za kina mama ni muhimu sana, si ndio? Haya, karibu sana, naomba ujitambulishe, umetokea wapi na jana kimekufurahisha nini na nini kimekugusa? Kwa majina naitwa Basileke Mwansasu, natokea kampuni ya Alpha Quality Services. Kwa jana nimejifunza knowledge ya emotional quotient EQ. Kwa kweli ni muhimu kwa ajili ya waajiri na waajiriwa katika makazi. Kwa kweli nashukuru sana WCF kwa hiyo knowledge ya jana. Okay, muhimu sana, makofi kwake. Okay, safi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Boke Matiko, ninatokea kwenye taasisi ya Braki. Jana actually ni mengi ambayo nimejifunza, lakini moja ambalo wengi wameshaeleza, lakini ambalo nalikumbuka ni kwenye muda wa kutoa taarifa. Nimejifunza kwamba mwajiliwa anapopata changamoto anatakiwa atoe taarifa ndani ya siku 2, lakini kwa mwajili wake, na pia mwajili anapaswa kutoa taarifa hiyo kwa mfuko wa WCF ndani ya siku 7 ili kuweza kupeleka ili zoezi lifanyike kwa wakati na huyu mwajili ambaye amepata changamoto apate msaada kwa wakati. Asante. Safi kabisa. Daloro, wakati nakwenda kwenye mkono mwingine hapa, mimi ambaye nilikuwa ni mwalikwa nikawa nawaza hivi, hakuna protocols ambazo kila mwajiri anatakiwa azifuatilie? Kwa kazi zangu nazofanya, na kwenda TCC na kwenda TBL, katika mazingira ya kazi unaona wakati mwingine hata ukifika tu getini, zile protocols za usalama wako na maeneo ya kutembea, vifaa, maeneo usiingie, yani hii haiwezi kutapakaa kote. Na je, inakuwa addressed vipi? Labda leo tutazindua kitu ambacho kitakuwa ni mwongozo mzuri. Sana Taji, tutafanya hivyo na waajiri wote watapata hiyo taarifa na wataondoka nayo. Kwa hiyo itakuwa ni milestone nyingine kwa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF katika kutunza nguvu kazi. Kwa kuanzia Taji, ningependa nimkaribishe mkurugenzi wa uendeshaji Ansel Mpale azungumze jambo moja, alafu pia nimwombe pia azungumzie pia na ile miezi 12 ya kutoa taarifa, alafu tutaendelea na mikono mingine. Sawa, kaka narudi. Muda ni mdogo, lakini hii ni refresher tu. Hatuwezi kusonga mbele bila kurejea kidogo ya jana. Karibu sana. Kwanza tukupigie makofi kaka. Asante sana Taji. Nimshukuru Silvanus kwa pongezi na swali alilouliza. Kikubwa nataka kutoa clarification tu kwamba mobile app ambayo tumeizindua jana, pamoja na kumwezesha mfanyakazi kufuatilia michango yake, kujua kama anachangiwa WCF, kufuatilia madai yake, lakini ana uwezo wa kuwasilisha madai. Kwa hiyo Bwana Silvanus na wafanyakazi wote ambao mpo hapa, it is possible through mobile app kuwasilisha madai. Tutakachokifanya sisi, baada ya kupata dai lako, tutamuengage mwajiri ili aweze kuleta officially, na kama anakataa hiyo claim tutamuita ili tuweze kukaa mezani tukubaliane kama hiyo ni ajali ya kikazi au sio ya kikazi. Unaelewa? Lakini hata mwananchi yote ambaye si mwajiri wa WCF,
wala sio mfanyakazi. Akiingia kwenye mobile app, akitaka ataingiza labda namba yake ya NIDA, atakaja kuangalia je ana mchango wa WCF. Kwa hiyo bila kujali mwajiri, kama anachangiwa atarudishiwa kwamba bwana unachangiwa. Kama unataka sasa kwenda further katika mfumo, ndio utaingia kujua michango yako unachangiwaje, ndio utakwambia create account. Lakini currently mtu yote anaingia, anaangalia hayupo, basi atatuma kwetu kwamba bwana nimejaribu kucheki kama nimesajiliwa WCF lakini sipo. Bila hata kutuambia, mfumo ule unatoa notice. Kuna mtu behind the scene ofisini atajua kuna mtu aliattempt kuingia mwenye jina hili, sawa, lakini hakufanikiwa, kwa hiyo tutakufuata. Hiyo ndio namna ambayo tutaensure waajiri wote wanasajili wafanyakazi wao WCF. Asante sana. Na kwa upande ule wa miezi 12, Madam Laura alisema niongelee kidogo, ni kwamba kweli zile siku 2 za wewe kuripoti kwa mfanyakazi kwa mwajiri wako na siku 7 mwajiri kuripoti WCF, very correctly alisema ni kwamba ili yule mtu aweze kupata huduma ya matibabu kwa haraka. Lakini hiyo haimzuii hiyo claim yake kukataliwa. Bado ana miezi 12 kuripoti hiyo ajali. Hizi siku 2 na siku 7 ni kuhakikisha kwamba usiende kujitibia mtaani huko kwa hela za kuchangishana, wakati WCF iko pale kukutibu kwa uhakika. Asanteni sana. Niliona mkono hapo dada Laura. Mikono imekuwa mingi sana. Sasa nitatengeneza mfumo wa kuchukua maoni ili tuweze kuwa na mjumuisho hapo baadaye ambao utaelekea kwenye maazimio, si ndio? Nitawaambia sasa hivi nini cha kufanya, kila mtu kwa wakati wake kwa simu yake aandike anachoamini kwamba tuazimie hivi. Sawa. Kaka ulikuwa na mkono hapa. Asante. Kwa majina naitwa Hassan Hamisi. Natokea kampuni ya Blue Belt Business Associate Limited. Jana nilikuwa hapa na moja alozungumzwa hapa ilikuwa ambalo limetugusa ni fao la matibabu, na aliwasilisha mkurugenzi wa WCF na ametujulisha kwamba kuanzia Julai sasa imekuwa ni rasmi, WCF imeingia mkataba na NHIF, Assemble pamoja na strategies kwa ajili ya mambo ya bima ya afya, lakini pia hospitali ya taifa, lakini pia hospitali za rufaa za mikoa. Sijafahamu mkurugenzi wa NCCF yuko leo, jana alikuwepo. Mkurugenzi wa NCCF, kwa upande wa NCCF kuna bima ya afya inaitwa Shibu, ndio ambayo mara nyingi sisi wafanyakazi wetu huwa tunaitumia. Lakini kwa hii WCF nasema nimefurahi kwa sababu sasa itakuwa sio tu kutegemea Shibu. Nimeiona, lakini nitawapa ule mfumo wa kukamata unachotaka kuzungumza. Sawa jamani, Haya, tujipigie makofi. Naona tuko fresh asubuhi ya leo. Tunaweza tukaendelea sasa, na mtuwe radhi tuko nyuma ya muda kidogo, lakini tutaukamata muda kadri tunavyozidi kuendelea. Kwa siku ya jana imeisha vizuri sana, na leo tuendelee vizuri pia vile vile. Tushiriki kwa pamoja, tusikilize kwa makini. Pale ambapo itahitaji utafsiri, mnaweza mkawa mnakaa mnaambiana kwamba kama point hujaipata vizuri, mmoja kati ya wageni wetu anazungumza, basi you can translate to your neighbor, mkanongonezana kidogo. Na pia unaweza kutumia teknolojia, simu yako inaweza kutafsiria vitu kama unajua jinsi ya kutumia translate. Inasikiliza, inakupeletea maelekezo kwenye simu yako moja kwa moja. Kwa hiyo kwa siku ya leo basi, siku ya pili, tumefanya recap hiyo kidogo, na watu wangu wa IT tutatengeneza jinsi ya kukamata maoni yenu zaidi. Mbali na kwamba kuna vipengele vya majadiliano kwa kila mada, nitawaelekeza jinsi ya kufanya hilo. Ni rahisi sana. Kwa hiyo tungeanza kwanza na mada ya ILO kuhusu huduma za fidia. Jina lilopo hapa ni Jasmina Papa, Senior Specialist Social Protection, lakini amewakilishwa na Dampu Nicholas Ndenzako ambaye ni National Program Coordinator, Country Office, Dar es Salaam. Naomba tumpigie makofi sana. Karibu mbele. May I please welcome you, Mr. Dampu. We're ready for your presentation. Sina hakika unaifanya kwa Kiswahili au kwa Kiingereza.
Kwa vile boss jana amejitahidi kuzungumza Kiswahili kizuri sana. Habari za asubuhi. So a very good morning to you. Nadhani nitazungumza Kiswahili pamoja na Kiingereza kwa pamoja, labda katika kuclarify baadhi ya points katika baadhi ya maeneo. Yes, so I'm representing my boss, whom unfortunately she was unable to come, but I will represent on behalf of her. And as introduced earlier, my name is Dampu Ndenzako. I work in the capacity of a national program coordinator, coordinating social protection in Tanzania, but also with the other initiatives that are focusing on employment promotion and creation. Now, this presentation is all about looking on the international instruments and the conventions that are focusing on employment injury protection. Therefore, we'll be actually looking on how, based on the international guidelines, and how WCF is faring in terms of codifying or adhering to the international guidelines. Yes, so I will start with the ILO. That there's no way you can talk about the ILO without talking this word on social justice. And here, actually, we are referring to around more than 100 years ago, where this word, the social justice, actually was established, where ILO actually was established in terms of building the fairer and the more equal society. And of course, we all know that actually we know the history, where ILO came from, especially during the first industrial revolution, where there was no any arrangements between workers and employers. Therefore, with this, that's why actually ILO came in terms of putting the arrangements on the working arrangements in terms of working days, working hours, leave, and all that, with all these compensations, the social protection, and all that. So by that time, there was almost nothing. Now, as I said, so in 1919, soon after the First World War, that's where the International Labour Organization was established. And basically, the idea was actually to bring about social justice, in the world of work. And within the ILO, we actually, looking at the international labor standards, but also international instruments that actually do a kind of, arranging a number of issues related to social protection, but also employment-related issues. And actually, this includes employment, issues related to wages, working conditions, social protection, and others. But we also support formation of international instruments and standards to ensure that member states are able to follow these instruments and standards in the course of implementing a number of interventions related to employment, labor, wages, working conditions, and social protection. Now, we also, at the ILO, we also provide technical assistance in all those areas, but also to ensure that these international instruments are being implemented based on the international guidelines, but also comparing to the national context in terms of economy and the other prevailing conditions.
And we also do research in terms of, looking on how these instruments can be implemented based on the prevailing conditions, and to be able to advise the government and the member states to ensure that actually whatever they implement these international instruments, they actually implement in the way that it has been, included. But also, these instruments actually kind of a minimum standards. Therefore, it actually acts as a benchmark. Therefore, we normally actually encourage member states to ensure that they look at the instruments, but also they actually contextualize based on the national context, and be able to implement, as the benchmark, towards improving, based on the improvements of different parameters within the country. Does it work? It doesn't move. So with all that we do, we're actually focusing towards achieving a decent work agenda, a decent work for all. Tunasema kazi zenye staha, towards key 4 components. And actually the first one is the fundamental principles and rights at work, but also employment, promotion, and creation. But the third one is on social protection for all, where actually is also now employment, injury protection is part of social protection, but also the fourth one is the tripartism and social dialogue. Now, how we work is that because ILO is the tripartite organization, therefore we work together with employers organization, but also the employees organization and the member states. So in this respect in Tanzania, so we work with the government of Tanzania through the Prime Minister's Office, Labor, Employment, Youth, and People with Disability, with other different institutions within that and out that, but also we work with the TUCTA and we work with the ATE. Now, move it up. You have gone too far. No, next down. Yes, no. You have gone too far. Okay, so yes. Now, so connecting with that, with the components that we work on, now I will now connect with the employment, injury protection with these instruments. So these are the instruments actually that guides the employment, injury protection, of which actually most of it will be talking on the Social Security Minimum Conventions, Convention number 102 of 1952, but also talking about the Employment Injury Benefit Convention of 1964, which is actually number 121. And of course, there are also related conventions and recommendations. Next. Yes, so I will be talking by being guided by these key points. And actually, in terms of assessing the employment injury protection, we normally actually assess against these 4 parts. So number 1, we'll be talking on the principles and the contingencies covering the employment injury protection, but also looking at the benefits and other related services, but also looking at the legal administration and the financial safeguards, financial sustainability, but also looking now on how the employment injury benefit is actually achieving its sustainability. I understand that there are a lot of other data and information that were presented since yesterday, but then probably mine would be trying to look on how the international standards say,
then be able now to compare, the information that we received yesterday, because I understand that our colleagues from WCF, the Director of Operations, the Head of Actuarial, and the Director of Medical Services did a very good presentation yesterday in terms of, presenting to us on how actually the fund is faring in terms of providing all these. So I will then be providing how the international instrument says, so that we can be able to compare. Now, starting with part 1, on principles, contingents, and coverage relating to employment injury protection. Yes, so based on this, normal employment injury protection comprises a number of different measures to address this. Of course, there is always cash benefits, but medical care, rehabilitation services, and employment injury prevention. We discussed it actually even this morning during the recap. We heard a lot about these benefits, even if WCF already categorized these into 7. But I said for the ILO and for the international standards, we normally provide the minimum. So you can even go up to 20 based on the financial sustainability, on the financial muscles that you have, but also on the financial plans that you have, but also, any plans actually that are available within the country. But at least for the international instruments, they normally go as part of the benchmark, kind of a minimum. But of course, the key objective always is to ensure income security, but also health, well-being, and decent work for workers and their families. Because we know when the workers are assured that are protected, of course, there is a lot of trickle down in terms of increased productivity and the others. Yes, yesterday we talked about, during the ILO speech, she mentioned 5 key components of the employment injury protection. But in here, probably I will add also another 2. That prevention is key, that whatever you are doing, you also need to enhance on the prevention in terms of ensuring that whatever you are doing in the workplace and all that, workers are aware on the causes, of employment-related injuries and diseases, so that they can be able to take precautions, in the course of working, rather than waiting and provide them, benefits. So prevention is key. But also, I think yesterday there was an emphasis that it's very important also to work with the other institutions to ensure that actually this prevention-related interventions is comprehensive. There is Occupational Health and Safety Authority, OSHA, but also there is other prevailing institutions that actually are doing on that. So working together is very key. Rehabilitation, yes, we saw yesterday that the launch of a new benefit on rehabilitation and integration, but also benefits. But also, yesterday we added on access, that with all these initiatives that we are doing, there should be an access, to these benefits and services. But also inclusion, that whatever we are doing, whatever service that we provide, we need to ensure that these services actually are, do a kind of inclusion, that anyone can access them so that to ensure that actually there is no one left behind. But of course, the other one was in terms of course, access and enhancing on the data. Now, these are some of the conditions actually for qualifications, of which I think even yesterday actually they talked about it in terms of trying to compare in terms of morbid conditions, temporary or initial conditions, sickness, loss of earning capacity, but also loss of support, of which actually all these should be resulted from a work-related accident or an occupational disease. And already there are standard international definitions on what is work-related accident or what is
occupational disease. So already the international standards, and of course we had yesterday from the Workers' Compensation Fund presentation. Now, in terms of part 2, on the benefits and other related services, yes. The pointer is not working. Yes. Yeah, so we talked about this, the cash benefits, the medical care and the allied care, but also preventive measures and the vocational rehabilitation services. Now, these are the benchmarks. These are the minimum services and benefits actually that are within the international, that are within the convention. But now, what does the convention say? You know, when we talk, when we come towards provision of these services and benefits. Now, Convention 102 of 1952 and the Convention 121 of 1964 establish a broader set of medical care and allied benefits in the case of employment injuries. Already there is a standard, but also it actually provides in terms of medical care and allied must be provided without any limits to its duration and without any qualifying periods. I think we heard yesterday about this as well. And now there is an emphasis that a maximum duration of medical care or additional qualifying conditions, but also a medical care benefits are provided free of charge, and ensuring that there is having sufficient number of healthcare workers and healthcare facilities to ensure that these medical care and allied benefits are being provided to the, to the beneficiaries. And of course, I think we talked a lot yesterday that considering the challenge that we have in the country, how can the last point be enhanced so as to ensure that whoever is in any corner of the country can be able to access the benefits, that are provided by WCF without any obstacle. I think we had the contracts and the agreements that WCF has already entered with the different service providers as part of catering for this. So with this, we thought that actually this is in alignment, so WCF is in alignment with these benefits based on these two conventions. Now, in terms of adequate and periodic cash benefits, what does the convention say? The convention says cash benefits in case of temporary or initial incapacity of work. The benefits in case of temporary initial capacity of work are provided until the recovery of the injured, beneficiaries, and ensuring that also the amount, I think yesterday we heard that the amount that should be provided to these beneficiaries actually should be equal to 60% of their wages or more, and actually as of now, WCF provides 70%. So 60% is the minimum, but actually WCF provides 70%. So which is good actually for the IRO in terms of adhering to the instruments. But also in terms of the cash benefits, it's also the same, that the amount is also should be equal to 60% or more. And actually we heard yesterday into the presentation that actually is actually more than that. So for the Convention 102, it says actually 50%, and for the Convention 121 is 60% of the reference wage. And WCF already provides 70%, so which is actually above than the one that is recommended by the international instruments. But of course, there is a caveat that is very key, it's very important to ensure that there is increments or special consideration to especially to the beneficiaries
who need more support, especially in case of either partial or permanent disability. Yes, so in terms of the cash events in the event of death of the worker, in terms of survivors' benefits, we see that actual Convention 102 suggests at least 40% and the above. But of course, the Convention 121 suggests at least 50% of the reference wage. I'm not sure if I got this yesterday, but probably WCF can confirm if they are within the parameters that have been set by the international standards, so that, I mean, if they are within, it's well and good. If they are below this, probably the Director of Operations will comment on this, so that if they are within, that's well and good. If they are below, it's really high time to ensuring that they are already, whatever they implement, they are now within the parameters of the international standards. But of course, provision of funeral benefits that also covers the normal cost of the funeral is also key. I understand that probably there is an assessment that has been done based on the economic, based on the context of the country, on what is the normal cost of a funeral, you know, within our context, you know, so that at least, you know, you can be able to cover, you know, some of the key services and the costs related to funeral-related services. So in terms of the vocational rehabilitation services, this is the benefit actually that was launched yesterday. It actually says it's also very important that all the related key players on this are actually being involved, you know, into the discussions and agree on the way forward in terms of how these rehabilitation services should be done. So for instance, based on the international standards, it says, you know, it should related to implement injury protection schemes, health and medical care services, employers, you know, and workers themselves, in order to take a proactive approach towards, you know, reaching to the very good decision in terms of now agreeing on what a kind of a service of rehabilitation actual service that has been agreed, that actually fits the context, but also fits the context of the worker and the context of the workplace. So these are the measures, you know, re-educate, so in terms of, you know, education, re-educate or rehabilitate programs, but also targets on companies to hire or retain workers, but also issue related to measures to adjust the workplace, related to the needs, you know, of this person who is already disabled, but also looking on the arrangements related to sheltered employments. So these are also key. So as we start implementing also this kind of benefit under the scheme, it's also very important also to look on this. Now, in terms of Part 3, yes, which looks on legal, administrative, and financial safeguards to enable employment injury protection. Here, we normally consider issues related to general responsibilities of the fund towards providing adequate benefits for the employment injury scheme. And we normally also consider a number of issues probably that may happen. So issues related to insolvency of private or public insurer, but also the compulsory affiliation or collection of contributions, but also enforcements, that whenever you establish such a fund, you need to consider all these. And of course, within the WCF already, it is in adherence in the sense that, for instance, in terms of enforcements, we saw and we heard yesterday already there was an act that there is a law that was endorsed in 2008, but also there are a number of mechanisms that are ensuring that employers are able to register and enroll into the scheme, and they are able also to contribute, and a kind of that, but also in terms of participation of representatives. So this now in terms of administration of the actual fund. We saw the members of the board, the composition, you know, that there should be a kind of a tripartite in nature,
some from the government, some from the employers, and some from the employees, so that they can have a kind of cohesive and, a kind of, decisions that really fits all the end goals, where actually these benefits are coming from. But so in terms of digitalization, as we saw, and also based on the presentation that was made yesterday, that WCF has now moved from paper, to digital, providing the services, with paperless. And now this is also key, but of course awareness is always key to ensuring that even if, you digitalize all your services, but you need also to consider your audience, your beneficiaries. Are they aware of these digitalization processes? Do they have capacity, to process all the claims, online, and you feed all these papers online? So I think this is very key in terms of ensuring the implementation, of these initiatives that have been put by WCF. Now, in terms of the financing, you remember, of course, the emphasis of these two conventions, Convention 102 and the Convention 121, discourages, and actually already has been discouraged in terms of direct employer schemes, where a kind of an arrangement where if the employee get injured within the workplace, they normally negotiate between the employee and the employer, and then the employer do a kind of a compensation or take care of all these injury-related benefits and all that. So that already has been discouraged, by these two conventions. And then instead, that's why there is a fund, and the employers are supposed to contribute through the fund, and it's the fund which is responsible in terms of providing all these benefits actually based on these international instruments. In terms of the financials, we understand that ILO has been we have been working very closely with the WCF in terms of doing what we call actuarial valuation studies on every 3 years to look on the financial sustainability, but also looking on the other different parameters related to financials and administration, and be able to recommend on the way forward in terms of improving the areas where probably has been seen not to work well. Therefore, with this and based on the information that we got yesterday, already the fund is sustainable financially for the next projected 30 years to come. Therefore, you can see that already, and that is also how the IRO and how the instruments also recommend that at least, the fund should be sustainable, at least in the next 30 years. Yes. Now, in terms of the procedures, ensure due provision of benefits, I think this is where we talk issues related to accessibility, issues related we talk with the timeliness, issues we talk on how the benefits should be quick, to reach to the beneficiaries, issues related to the processing, the kind of, how this processing time should be in a transparent way. So these are the things, these are the areas where we talk in terms of periodic adjustments of benefits, based on the, on the socioeconomic context of the country, but also with the other economic parameters within the country. And so in here, we normally actually, and based on these two conventions that I'm talking about, we normally actually, emphasize in terms of accessibility, but also transparency, and ensuring actually whatever the benefits that you have applied actually should be as quick as possible, so that these benefits these beneficiaries can start enjoying actually the benefits, provided by the WCF. And there should also be able for accessibility, affordability, transparent, complaints and appeal mechanisms, which is also very important. And I think we heard also yesterday about this, that if there is a complaint that has been filed, if benefits actually come out, if a person is not satisfied with the benefits that have been provided,
Therefore, should be a kind of appealing mechanism, appealing channel, where this person could complain and say, no, I requested this, but I've received this, but I see probably this is not based on what I applied. Yeah. But also in terms of the investments in raising awareness of rights and entitlements, I think I said this already, that with all these interventions that we put together, I mean, we put in place as part of aligning to the conventions, it's also very important to ensure that ensuring that awareness raising is key, to ensuring that people that we serve, the beneficiaries that we serve, are aware of what is available, but also how to access it, with what procedures, with what are the qualifying factors, what are the forms that should be filled at what time, all that. So these information are very key, and probably, and this also includes even the benefits that actually we launched yesterday, that is a new benefit to be included into the package. Therefore, a kind of, very comprehensive package, a very comprehensive package of interventions related to awareness raising should be provided actually to that. Now, in terms of Part 4, which actually talks on achieving the potential of the instruments, we also normally this normally looks on the having the role of well-designed and effective employment in child protection systems and sustainable development. We see WCF has already started, this is 10 years, but we see the pace that WCF has come with. Therefore, we expect the same pace to continue even to more than 100 years to come. That is actually the emphasis of the conventions. But also, as I said initially, that normally the conventions provide the benchmark, a kind of a minimum benefits. Therefore, based on the economic developments of the country, but also based on the improvements of economic indicators within the country, therefore the fund do assessments, do researches on the needs of the beneficiaries, and be able now to package, to increase the package, within the benefits that are being provided. But of course, the national role, very important. Already the WCF is being run, by the law that was enacted in 2008. Therefore, already it is in alignment actually with the convention that there should be a law that guides all these benefits that you are providing. And of course, this has also emphasized by these conventions that actually I'm presenting now. And of course, there has been developments of social protection, building the social protection systems into the country, where the emphasis, especially from the ILO, has been to support the government of Tanzania in terms of doing the assessments, doing the actuarials, doing the researches on how the government is failing in terms of implementing these two conventions, Convention 121 on employment injury protection, but also with the Social Security Minimum Convention, and be able now to do the ratification, because there is actual importance of doing the ratification. When a country ratifies conventions, they normally receive annual assessments, but also annual trainings and the capacity developments actually based on this, and also be able to provide all the technical support that are needed towards implementing the conventions that have been ratified. Therefore, I understand that already there is a comprehensive national social protection policy in the country that was actually enacted in 2023, which has actually parameters and a number of interventions to be implemented within. I'm sure, and of course, I'm sure that one of it is also to look on these conventions that are related with social protection and support the government to ratify them. Therefore, the conventions or the ILO recommends also that even if the country can be implementing like 60 or 70% of the recommendations of the conventions, but when the country ratifies these recommendations,
is a good thing. It's a kind of an added, advantage in terms of receiving the international technical assistance that is required towards implementing the parameters and the schemes actually that have been provided within. So with that, thank you so much for your audience, and this is the end of my presentation. All right, thank you very much, Mr. Dampu Ndenzako from the ILO International Labour Office. You do still have about 5 minutes where you could receive 1 or 2 questions from the audience. Kwa hiyo tutoe dakika kama 5 hivi kwa maswali mawili, mikono mitatu tafadhali. Nipo tayari kuja kwa mtu yote ambaye ana swali lolote. To our foreign guests, please use the interpretation equipment for any questions being asked in Swahili. Kuna yote mwenye mikono, pia unaweza kupark swali lako. Nilikuwa nazungumza na ndugu zangu wa IT. Are you guys ready to explain tunavyoweza kuingia kwenye portal na kuweka maswala yetu? Whenever you're ready, nifahamisheni. All right. Anybody, any questions at all? Yes, there's a quick hand here. At least 1 or 2 hands to your reactions to your presentation. Karibu sana. Please stand and introduce yourself. Mbosimame ujitambulishe. Naitwa Isa, natokea kampuni ya Insignia Limited. Yes, tuna produce na kuuza rangi. Swali langu liko katika huu upande wa procedures. Excuse me, would you need interpretation? No, you're good? Okay, fine. Nikiangalia katika procedure hapa, kinasema should be quick. Sasa swali langu lipo katika muda. Inaonekana procedure haijaweka wazi. Ni hizi procedures zinatakiwa zikamilike ndani ya muda gani? Iko tu open. Lakini imekuwa recommended hapo kwamba should be quick. Sasa hii haraka ni time frame ikoje? Tokea mtu anavo logic claim zake mpaka kupata hizi benefits. Right, that's a good question. Anyone else? Sioni mikono ndani ya ukumbi. Please cover that and we'll proceed. Karibu. Okay, sawa, nashukuru kwa swali Mr. Isa. Nadhani labda niseme hivi kwamba kusema ukweli hizi procedure, hii international standards kwa maana ya convention 102 na 121 ziko a bit silent kwenye hii, lakini ikisema quick maana yake ni nini? Kwa mfano oni medical care. Kwa mfano mtu akipata ajali, maana yake ni kwamba inatakiwa apate huduma mapema kadiri iwezekanavyo. Mapema kadiri iwezekanavyo. Kwa mfano pengine mtu amepata ajali, amevunjika mguu bahati mbaya. Hawezi kwenda hospitali alafu kumwambia sasa rudi nyumbani utakuja tena kesho. Nadhani hiyo ndio inavyojaribu kutranslate kwamba should be as quick as possible pale inapowezekana. Kwa mfano, na kwa sababu ya hii kwamba should be as quick as possible, na medical services inatakiwa zitolewe in an emergency basis. Na kwa mfano nimeona baadhi ya services ambazo WCF wanatoa. Kwa mfano ukienda Muhimbili pale Moi, pale unapata huduma kwenye emergency. Kwa maana yake ni kwamba ndio sasa tunajaribu quantify hii as quick as possible. Au ukienda kwenye maeneo mengine ni more of emergency basis, then unahudumiwa, unakuwa unaweka taarifa zako pale, then mwisho wa siku unahudumiwa. Kwa hiyo hii ya quick conventions ziko a bit silent, lakini kwenye implementation, na kwa sababu ni medical issues na lazima zifanyike kwa uharaka zaidi, nadhani ndio bado tunaendelea quantify kwa hizi as quick as possible.
Unless kama kuna clarification, naona nimeona mkono wa director pale. Sana kwa presentation nzuri. Nitachangia vitu viwili. Nianze na ile la mwisho la kwamba how quick is it. Umesema vizuri sana kwamba kwenye masuala ya matibabu mtu aweze kupata matibabu haraka. Changamoto ambayo tunapata ni kwamba wafanyakazi wengi au waajiri hachukuli kwamba matibabu ni sehemu ya compensation. Yaani huwa anaona hajasaidiwa. Mtu anaweza kupata ajali, ameumia vibaya sana, anakimbizwa hospitali, anapokelewa, anatibiwa. Alafu baada ya miezi mitatu anasema nimepeleka claim yangu WCF, hawajawahi kuniambia chochote, sijapata lolote. Sasa cha msingi WCF au kiangalia ILO convention, spirit yake ni kulinda maisha, is to save life. How quick is it? Ndio maana WCF mtu akipata ajali, ile notification akikujazia mwajiri akifika hospitali, ambazo jana tumezisema tuna mikataba nazo zote, au health insurance, hatutathibitisha kama ajali ni ya kweli au ni ya uongo. Tumetoa access ya matibabu straight on ukifika tu. Na kwa sasa unaingiza kwenye mfumo, unapata ile number, incident number ile utakao ukiingiza kwenye poto. Ile namba ukifika nayo unapata matibabu instantly. Kwa hiyo ndio how quick is it hiyo. So haya mengine kuangalia, je, natokana na kazi na kiwango cha ulemavu ulichopata, si ndio itataka documentations ambazo tumesema within 30 days. Kama zikikamilika within 30 days tutalipa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa kweli tumejitahidi sana kuensure kwamba we will give you benefit as soon as possible. Nitaomba sasa nirespond part ya pili ambayo ya compensation. Unasema WCF tuweze kusemea kwenye minimum convention ya 102. Minimum convention 102 inaongelea 40%, 50% ya reference wage. WCF reference wage tunatumia gross monthly earning. Gross monthly earning ni nini? It's your gross salary ambao umepata, you include your basic salary and all regular allowances. Hiyo ndio reference wage. Sasa reference wage hiyo we are paying, na convention nasema consider at 100% of disability, either is temporary or permanent. Kwa hiyo we compensate at 70% of the salary. Kwa hiyo moja kwa moja ukienda kwenye minimum convention 102, it sets the minimum standard. Convention 121, it sets at 60%. WCF compensates at 70%. Lakini kuensure kwamba tunamlinda huyu mtu, we have put a minimum wage to consider. Minimum wage Tanzania leo, mimi sio msemaji wa kiwango cha chini cha mshahara, lakini tunajua kwenye sectoral wages zipo zinazolipa 1,500,000, 100,000, sio 200,000. Lakini WCF our minimum wage kwenye for benefit compensation tunatumia 393,860. That means if you take 70% of any salary, if you take ukichukua mshahara wote mara 70%, utapata unatakiwa upate sio chini ya 275,702. Sawa? Kwa hiyo kama unalipwa shilingi 300,000, sisi tunakulipa juu yake mshahara. Kwa hiyo ukichukua 275,702.83, hiyo ndio inatakiwa product ya mshahara times 70%. Na ndio maana watu wanaolipwa mshahara kidogo 120,000, 120,000, tunapotoa mkurugenzi mkuu Dr. Mduma anaposaini ile barua ya kukupa award wewe benefit, huwa anasema kama mfanyakazi huyu kiwango chake cha mshahara kilikuwa chini ya hapa, hata kama alipwa mshahara, the difference ile ambayo inatoka WCF apewe mfanyakazi. Kwa hiyo kwa kweli tuko vizuri sana kwenye kuensure kwamba tuna compensate above recommended minimum benefits per ILO conventions. Asante sana. Makofi tafadhali. Makofi kwa maelezo haya. Makofi ni sehemu ya kufanya zoezi kidogo baada ya kukaa na kusikiliza, si ndio? Okay. Ningependa tuokoe muda kama hakuna. Okay, kuna mkono?
Good. Nasaidiwa hapa. Tuendelee. Okay, asante. Naitwa Boke Matiko, natokea shirika la BRAC. Swali langu kwenye hizi Achieving Comprehensive Employment Injury Protection Part 2, tumeona pale kuna swala zima la adequate and periodical cash benefit, na nikirudi kwenye presentation hapa, ninaona kuna hiyo, kwanza kuna wale immediate members ambao pakiwa panatokea na msiba, staff wamefariki, wale beneficial. Nimeona include pia grandparent, lakini pia vile kuna siblings na kuna watoto, kuna spouse. So swali langu ni kwenye mgawanyo hizi contribution. Nimeona pale kwamba minimum standard ni 40%. Lakini kwa jana tulivyokuwa tumepata maelekezo, ikawa imeelezwa kwamba kama ni watoto watapata 20%. Labda hiyo tungeweza kupata ufafanuzi zaidi. Lakini pia tulielezwa kwamba ni sponsor pamoja na watoto. Je, katika hii group ambayo imeorodheshwa kwenye ILO, ni wenyewe wanapata benefits za namna gani? Lakini pia jambo la mwisho ni kwenye upande wa mazishi. Tumesema kwamba kuna benefit pale huyu mfanyakazi anapofariki anapata benefit ya mazishi, japo pia haijaelezea ni to what %. Labda hilo pia tungeweza kupata ufafanuzi. Asante. Over to you. Yes, okay. Yes, asante Boke Matiko kutoka BRAC. Yes, ni swali zuri kwenye adequate medical benefits, hasa kwenye mgawanyo wa survivors. Labda niseme tu kwamba kwanza kwenye survivors, kwa maana actually watu ambao hasa wako covered ni mke au mume pamoja na watoto, yani biological. Nadhani kuna ukiingia zaidi kwenye maelezo, kuna maelezo mengine yanasema family members ambao wanaishi na wewe, labda ambao pengine wanakufanyia kazi. Kwa mfano ukiwa na msichana wa kazi amekuja kwako pale kwa sababu ya kazi nyingine, kwa maana yake huyo hayuko entitled kupata mafao au kupata fao lolote endapo huyu bread earner akipata changamoto. Kwa hiyo imejaribu kuwa very specific kwenye hilo, lakini kwenye kwa maana ya mgawanyo imekuwa pia a bit silent kwamba mtoto wa kwanza apate ngapi, wa pili apate ngapi, wa tatu apate ngapi, wa nne apate ngapi. Hiyo sasa ni kwenye level ya implementation. Kwa hiyo kwa mfano WCF wanaweza kujaribu kuzungumza, kwa sababu at some point hizi conventions zinatoa a kind of a general picture, a global picture, lakini kwenye implementation tunarudi kwenye actual context kwamba okay, kama general picture imetoa namna hii, basi tunajaribu kufanya translation au interpretation ya actual implementation kwenye ground. Kwa hiyo pengine director wa operations ataweza pia kulizungumza, au wa medical ataweza pia kulizungumzia hiyo kidogo. Na kwenye funeral pia the same. Tumesema adequate services related to funeral. Tunajua pengine kuna assessment imeshafanyika kwamba cost, relevant cost, tuseme inadequate cost kwenye msiba wa kawaida ni vitu gani ambavyo vinatakiwa viwe covered. Wote ni Watanzania, tunajua misiba na pengine tumeshawahi kufiwa na ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo ukienda kwenye msiba A utakuta kuna arrangements tofauti, ukienda kwenye msiba B kuna arrangements pia tofauti. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima utengeneze benchmark kwamba kwa upande wa WCF tutakava this na hii na hiki na hiki. Kama kuna any additional, labda as a minimum, as a standard, kama kuna any additions ambacho ndugu jamaa na marafiki wengine watakava, that is well and good. Labda niongezee katika hilo swali aliyouliza dada Boke
Kwa upande wa implementation katika mfuko, ile replacement ratio inabakia ni ile 70%. Kwa maana ya kwamba ipo zaidi ya ile recommended amount iliyowekwa na ILO. Kwa nini nasema imebakia, imekuwa zaidi? Kwa sababu hawa survivors wanachoenda kukipata, Dr. Omar, ongeza sauti kidogo yako binafsi. Survivors wanachoenda kukipata ni mgawanyo ambao uko katika ile 70%. Sheria inasema kwamba mfanyakazi akipoteza maisha, wale dependents watapata 70% ya kiasi kile ambacho mfanyakazi angeweza kukipata kama angepata ulemavu wa 100%. Kwa maana hiyo, kwa mfano mfanyakazi angekuwa analipwa $1,000,000, kiutaratibu hapa 70% ni $700,000. Sasa benefits kwa survivors, mke anakwenda anapata 40%. 40% ya $700,000 ni $280,000. Lakini mtoto atapata 20% ya ile 70%. Kwa maana hiyo 20% ya $700,000 atapata na $140,000. Kwa hiyo kama ana watoto wawili watatu, wataendelea kupata 20%, na mke au mume atapata 40%. Kwa hiyo itatimia 100%. Kwa hiyo huu ni mgawanyo wakati wa utekelezaji. Lakini ile replacement ratio ya 70% ambayo ipo kisheria imeendelea kubakia pale pale, ambapo kwa standard za Tanzania maana yake tuko above ILO standard. Asante. Asante. Ni compliment tena kwa Boke, alisema kuhusu ndugu wengine. Kwa upande wa WCF ikoje? Ukisoma hiyo sheria inasema kwamba tuna hierarchy of payment. Kwa cha kwanza ni wale blood, kama alivyosema doctor, ni kwamba kuna spouse, kuna children. Sasa wakishapata wale, how other relatives, how are you considered? Hawapati. Ila pale ambapo hakuna spouse, mke hayupo, watalipwa watoto. Na ILO convention ina set minimum payment kwa spouse, kwa tegemezi 40%. Sasa tumesema mtoto anapata 20. Kwa kama kuna mtoto mmoja anakuwa uplifted kuja kwenye 40%. Sasa in absence of baba au mama, in absence of watoto, ndio unakwenda kwenye other relatives. Other relatives wanao kick in ni wale ambao they are dependent of the breadwinner. Kwa mujibu wa sheria ni wale walikuwa wakimtegemea yule mfanyakazi aliyefariki. Kwa hiyo in this case, kama tunaangalia wazazi ni watu ambao kwa vyovyote kwa wanamtegemea. Kwa hiyo wazazi nao wenyewe wanalipwa ile alikuwa alipwe mke ambao ni 40%, lakini wao wanalipwa kwa 24 months. Umeelewa? Kwa hiyo nataka kuongeza hilo. Asante. Sasa naomba nikupe closing remarks na naomba nielekeze hivi kwamba kwa jinsi ratiba ilivyopangwa, baada ya maelezo ya ILO tunapata uzoefu pia kutoka Zambia. Kwa hiyo tukisikiliza maswali yanavyokuja, inaelekea kama ni elimu endelevu inayohitajika. Je, uzoefu wa Zambia ukoje? Tuwasikilize na wao, yanaweza kaibuka mambo ambayo tukaendelea kujadili baada ya hapo. Kwa hiyo tusi-exhaust yetu peke yetu ambayo yako specific kwetu, inawezekana wenzetu wameshavuka na wana treat kwa namna tofauti. Kwa hiyo nikupe 2-3 minutes. Tukupigie makofi. Haya, tupige makofi mengi sana mabibi na bwana. Asanteni sana kwa ushiriki wenu, ni muhimu sana. Hakuna kikao ambacho ni cha upande mmoja tu peke yake. Kwa hiyo mabibi na bwana, sasa ningependa kumleta kwanza nifanye utambuzi mbalimbali. Asante sana, tunashukuru sana kwa wasilisho lako. Mheshimiwa Bi Zamaradi Kawawa, dada yetu, naomba usimame tafadhali. Naibu mkurugenzi habari maelezo, naomba tukutambue uwepo wako ndani ya ukumbi. Yes, umekaa nyuma, naomba uje mbele tafadhali. Unless utakuwa na nia ya kuchomoka kidogo baada ya kupata maelezo mazuri, lakini tumetambua uwepo wako.
Naomba tusimame wote ndani ya ukumbi. Just to shake off kidogo, tuchangamke. Sasa mimi zamani nilikuwa nataka nijifunze kung fu. Kwa hiyo kuna rafiki yangu mmoja tukawa tunafanya mazoezi wani. Yeye kidogo alipitia dojo, akaniambia kwamba ukitaka haswa kumtisha mtu ambaye unataka kupigana naye, tumia sauti yako. Tuseme unagushi kumpiga, unasema nini? Kwenye karate unasema nini? Ha, si ndio? Hiyo peke yake inaweza ikamshtua karudi nyuma. Si ndio? Sasa mimi nataka niwaulize, sauti zenu mnazifahamu? Mna sauti kali? Hebu niwasikie. Kila mmoja agushi kidogo mbele. Ha! Hapana, kuna wengine hamjagushi. Huwezi kumwambia ha, akakwambia unanicheka, afa akakupiga. Hebu mtishie kidogo. Sema ha! Itoe kweli. Ha! Hapana. Basi tuachane na sauti ya kutisha. Twende na sauti Mwenyezi Mungu aliyokupa nzuri, si ndio? Miaka 10 ya fidia. How many years? 10 years. Miaka 10 ya fidia kwa wafanyakazi. Wale wenye bass watumie bass. Wenye sauti ya pili watumie sauti ya pili. Sauti ya kwanza tusikie kabisa mmepaa. Mpo tayari? Kama hukuwahi kufaulu kuingia kwenye kwaya yako leo, probably tutakusikia. Are you ready? Miaka 10 ya fidia kwa wafanyakazi. Hey, that sounds really nice. That sounded nice. Karibuni mkae. Karibuni mkae. Professor Dingani Moyo kutoka University of Science and Technology Zimbabwe. Also from Baines Occupational Health Services. By the way, ni moja kati ya watu wa huduma bora kabisa huko Zimbabwe. A member of the Vision Zero Network. Na leo kutakuwa na umuhimu na msingi mkubwa sana. A member of the International Commission on Occupational Health. And a board trustee member of OSHA Africa. Mabibi na mabwana, tupate uzoefu. Ngoja kwanza. Na wachanganye watu hapa kidogo. Niangalie ratiba yangu vizuri. What I'm writing and what I'm saying may be two very different things, eh? Professor Dingani Moyo, you're next. I was almost about to announce you in a major way, but first of all, let's go to Zambia, ladies and gentlemen, all right? Kwa hiyo, Mr. Patrick Siampwili. Where is Patrick? Patrick was sitting, you were next to me. There you are. Mabibi na bwana, a presentation on the workers' compensation in Zambia. Uzoefu kutoka Zambia. Naomba tumpigie Commissioner and CEO of the Workers' Compensation Control Board. Hii inaitwa Workers' Compensation Fund Control Board. Ndugu Patrick, please let us know, why is it called a control board as you begin your session? Tumpigie makofi tafadhali. Mengi sana. Mengi sana. Thank you very much. I'll answer that question in due course. Zambia wishes to congratulate the Workers' Compensation Fund Tanzania on this momentous occasion, that is the celebration of the 10th anniversary. We have, through the years, worked hand in glove, hand in hand with the WCF on this social security journey, plagued by many challenges. We have, along this journey, learned from one another. The fact that we are celebrating this 10th anniversary is testament to the fact that testament to WCF's resilience, determination, and focus. And this tells us that all challenges are actually surmountable. Job well done, WCF, kazi iendelee. My presentation today is on the Zambian experience in the provision of employment injury insurance. Historical perspective. The history of workers' compensation in Zambia is a progressive development aimed at providing social security
for workers who suffer injuries or contract disease in the course of employment. I will summarize. It has been a long history of legislative development of the Workers' Compensation Fund Control Board of Zambia. It started from it has a colonial legacy. We started as a Workers' Compensation non-native ordinance. You can hear the colonial overtones in that title, because it carried a presumption that natives could not be injured, natives could not suffer disability, yet natives were actually the workers that were engaged in precarious work in the colonial times. Over the years, this has evolved to become more inclusive. I'll skip the other slides. And talk about the current act. Yes, no, the previous slide, yes. The Workers' Compensation Fund Control Board is created by Act number 10 of 1999, that is the Workers' Compensation Act. There was a question as to why it is called a control board. These are issues that we have interrogated, and we have found no compelling reason for it to be called a control board. We are undergoing legislative amendments, and our new name will actually resonate with the name of the institution here. It will be called the Workers' Compensation Fund. We are dropping redundant titles. Yes. Now, the Workers' Compensation Act number 10 of 1999 is simply a codification of various ILO conventions. As you may be aware, Zambia is a dualist state insofar as the application of ILO convention is concerned. What do I mean? What I mean is that we are, unlike Eastern Europe, we are not a monolith state, which apply the provisions in their domestic law upon ratification. With us, ILO conventions can only be applied in our jurisdiction after they have been domesticated. So whilst the ratification of an ILO convention is an executive function, domestication is actually a legislative function. For an ILO convention to have the force of law in our jurisdiction, it has to be reduced into domestic law by Parliament. What is our mandate under that law? Under the Workers' Compensation Act number 10 of 1999, the mandate of workers' compensation is to compensate workers who suffer disability as a result of accidents occurring or diseases being contracted during the course of employment. The Act also empowers the fund to establish a fund out of which compensation, the cost of compensation is defrayed. Apart from the premiums or assessments which employers pay, the Act also empowers the fund to invest excess income so as to realize value in order to sustain the fund. Various investment categories there. Without limit, we are able to invest actually in any investment vehicle. Yes. We proceed to the next slide. What is the governance structure of the workers' compensation? The Minister of Labor and Social Security appoints a tripartite board of directors consisting of a chairman and members drawn from the following categories, that is government, employer associations, workers' associations, and there's another category which is not there. We also draw membership, at least one member from an association representing our beneficiaries, that those that have suffered employment injury or disability. So we're actually arguing with the Director of Compliance and Benefits, who is here with me, Mr. Mebini Kolomba,
that in fact our structure is not tripartite, it's actually tripartite plus. We proceed. Compensation services. We no longer use the term benefits because we believe the term does not accord with what we do. We ask ourselves a question: do people benefit from injury? Do people benefit from disability? Do people benefit from accident, from disease contraction? The terminology that we have adopted as a country to refer to our benefits is the compensation services. The range of our benefits is actually similar to what WCF provides. We have lump sum payments. This is for disabilities that are 10% and below. When a worker injures oneself or contracts disease, the degree of disablement is assessed. The degree of disablement is assessed. And if it is 10% and below, we pay a lump sum. If it is 10% and above, we provide a pension. That is a lifelong benefit. We also pay periodical payment during the currency of the disease or injury. When the wound does not crystallize, to enable us to determine the degree of disablement, we pay periodical payments in the interim until the worker becomes well. So we pay monthly pension. That is the pension that I talked about, 10% and above. One qualifies for a monthly pension. And this pension is actually for life. The pension is for life. Maybe at this juncture, I must also answer the question that was asked. How quickly should benefits be paid? It depends on the case. If it is an injury, for instance, you can't pay there and then. Because in our jurisdiction, actually, if you paid attention to the definition of our mandate, we compensate primarily for disability, not for pain and suffering. We compensate for disability. And because we compensate for disability, we wait for the injury to crystallize, to heal. And after the injury has healed, then we are able to assess the degree of disablement and compensate. Under the Act, there is an 18-month window to provide for healing. You know, people heal differently. Others within 6 months they heal, but the maximum is actually 18, which can be extended by the Office of Commissioner, my office, depending on the status of the injury. So it is only after the injury has crystallized that we can actually pay a benefit. And how have we attended to that? How quick is the quickly? It's not defined in the convention, as you heard from the presentation by ILO. What we have done, we have developed a service delivery charter. We have documented the processes. We have recognized the various injuries and the various circumstances. And then we have gone to document these processes in a service delivery charter, which is a promise to our constituents, a promise to our beneficiary, to say injury, after it has been crystallized, as is the case with WCF, we are going to compensate within 30 days, for instance. If it is a fatal accident, all documentation being available, we are going to compensate within 14 days. So we have recognized the various circumstances and we have assigned a time frame beforehand in a service delivery charter as a promise to our beneficiaries. We also provide medical refunds. Medical refunds, you heard the provisions of the various conventions there, 102 and 121, on the issue of a provision of medical refunds, and indeed, even in medical treatment, we also provide for medical treatment. And with us, the medical refunds or the cost of treatment is actually uncapped. It is uncapped.
meaning it by far preponders the contribution that each particular worker provides or makes. It is uncapped. Where local capacity is insufficient, we even evacuate certain cases to India, South Africa, wherever we can find expertise to attend to such vicissitude. We also provide rehabilitation. This is a benefit that was being launched yesterday in the case of WCF. We congratulate WCF for that. We provide rehabilitation. Now, I want to say something. You see, an employment injury scheme rests on a trilogy of pillars, 3 pillars. The first one, being the first line of defense, is accident prevention. OSHA activities, accident prevention. We all don't want accident to occur, but accidents do occur. When they occur, we move to the second pillar, which is compensation. We compensate. But we realize compensation alone is not enough. Compensation alone is not enough. You may agree with me that when you separate able-bodied people from the workplace, you are actually accelerating their death. From my experience, we have seen that when you separate people from the workplace, they actually die quicker than those that are working. So we engage in rehabilitation services to bring them to good health, to reskill them, to multi-skill them, with a view to reintegrating them to the world of work. And under our rehabilitation program, we have what we call return to work program, where we retrain these people at our cost in different kinds of courses that they want to venture into, regard being hard to the circumstances of their disability, so that they can find something to do. Some of them we have actually employed them ourselves. We have amended our recruitment policy to allow for reintegration of our pensioners, obviously dependent on the vacancies that are available. We did realize that even after we retrain them, they are disadvantaged, because wherever they go, people will be asking for experience, 10 years experience, 5 years experience. Now, these are people that we have trained. Where do they get the experience? So some of them, we have actually employed them. And perhaps I should also say something that Zambia is doing. Zambia is currently amending the Disability Act and also the Employment Code to try and give a priority to disabled persons in terms of employment. All employers will actually be enjoined under the new law to employ a certain quota of disabled persons. And we are leading the way as Workers' Compensation Zambia by actually employing our beneficiaries. I talked about the first pillar of rehabilitation, occupational health and safety programs. Occupational health and safety programs. This need not be further elaborated, it is known. These interventions are known. Perhaps I should emphasize that under our OSH programs, Zambia is championing, Zambia is involved in a Vision Zero program, and Vision Zero is an ambitious program aimed at reducing accidents to zero by the year 2030. Vision Zero champions not only health and safety, but also extends to wellness. Zambia was the second country after Ivory Coast to actually launch the Vision Zero Africa. We launched it before Uganda, which will be launching it next month, and will be there to support Uganda. So we have engaged in a Vision Zero campaign. Now, under our act, as you see when I talk about the challenges that we face, under our act, we do not have empowerment powers. Our inspectors do not have enforcement powers.
How have we navigated around that? We have actually leveraged on enforcement powers reposed in inspectors from the Ministry of Labor. We do joint inspections with the Ministry of Labor, the collaboration that our colleagues in WCF talked about. We collaborate with the Ministry of Labor, Factories Department to enforce safety. We also collaborate with the Mine Safety Department to enforce safety in the mining companies, and indeed with the other players in the space of safety. Medical examinations. This is also a compensation service that we provide, medical examinations. Under our Act, the definition of a worker is not restricted to those that are engaged in work. It extends to those that have left the workplace. People in the mining areas, for instance, they have separated, they have retired, but we realize that some diseases actually manifest long after someone has left the workplace. We are talking about pneumoconiosis, for instance. It manifests years after somebody has left employment in most cases. So even those that have left employment, we subject them to medical examination, periodic medical examination, to try and check whether they have developed a disease or not. So in the context of our law, those are also workers. A worker is not only somebody engaged in work. You can proceed. Compliance. Employers amenable to the workers' compensation are required to register their business. They are required to declare statements of their workers' earnings annually for purposes of computing assessments payable. They are required to pay assessments, and they are also required to report incidences of accident or diseases in the workplace. Challenges. The major challenge that we are facing as Workers' Compensation Fund Control Board is the limitation of our law in terms of coverage. The current act exempts workers in the public sector and members of the defense force, including the police service, from its coverage. This limitation has resulted in our fund only covering 16% of the total labor force. The public sector, which is the largest employer, is not amenable to our act. The informal sector, which accounts for 84% of the workforce, is not amenable to our act. The world is now moving towards universal coverage. We are all marching towards universal coverage. So what we are doing about this is that we are amending our act. The amendment process has actually reached an advanced stage, and we are amending our act to ensure that we capture the public sector and the informal sector. The other challenge is our financing model. We heard from our colleagues in the WCF how rosy their financing model is. Our financing model as Zambia is problematic because we do not levy assessment on basic salary, for instance. We levy assessments on a part of a salary. It doesn't matter whether somebody gets 20,000 shillings for purposes of exemplification. We have what we call assessable earnings, limited to only 1,200 shillings. So that financing model is archaic. It is an archaic financing model. It limits what we can do for our beneficiaries. We are therefore amending the Act to introduce a financing model based on a percentum of basic salary to try and navigate the problem. The other challenge common to almost all social security schemes is fraud and evasion. Under declaration of workers, the number of workers, and also deliberate misclassification of business. Find somebody is in the mining sector,
yet they register as if they are in the construction sector. For us, this matters. The classification matters because with us, we use what is known as a differential system. The rate, the assessment rate is determined by an actuary dependent on the extent experience of that particular sector, of a particular sector. Mining, for instance, which is prone to so many accidents by its very nature, being a precarious activity, has a higher assessment rate than construction, than manufacturing. So you find that to try and evade the payment of contributions or to pay lower contributions, employers actually connive with some of our employees to deliberately misclassify themselves. I did speak about enforcement powers. Our inspectors do not have enforcement powers, so we leverage on enforcement powers by players in other, in occupational health and safety. What solutions have we adopted? I did talk about amendment of the Act, and to try and address the issue of fraud and evasion, we are employing what is called interoperability measures. This is simply matching the data with other social security systems to try and bridge the gap. Where they are covered by the retirement injury scheme, for instance, but are not covered by ourselves, we further interrogate the data to find out whether they are amenable to our Act, because we have different catchment areas. Under retirement, for instance, the public sector is amenable. Even informal sector, they are already amenable under the retirement scheme. So we further interrogate the data to find out whether employers that are captured by the retirement injury schemes are amenable to our Act. And if they are amenable, then we bridge the gap through interoper measures. We are also trying to improve our efficiencies by installation of ICT infrastructure. You see, when it comes to compliance, sometimes we miss certain employers because we want to have physical intervention with them. So when you develop ICT infrastructure, actually, you ease the doing of business. You ease the doing of business because then employers can assess themselves, they can register within the confines of their homes. And on this one, we want to thank WCF Tanzania. I know when you are starting your scheme or when you are developing your scheme, you did come to us, we sat down, we exchanged experiences. We are happy with where you are and want to thank you for the kind of capacity building that you are giving us. For those that do not know, we are actually benchmarking ourselves in terms of ICT prowess with the WCF, and they have been very, very helpful. Thank you very much, WCF. Our cooperation is not actually limited to that. A week from now, we are sending our data management staff to come and learn again from WCF. Thank you, WCF. I did speak to change of our financing model. Our financing model is archaic. ILO, you are here. Actually, in the report of 2023, our financing model was frowned upon by ILO as being archaic and ill-responsive to the needs of our beneficiaries. We are therefore changing it with a view to providing better pension to our beneficiaries. That is a picture that speaks for itself. This is a picture of our founding fathers, Dr. Kenneth Kaunda and mwalimu Julius Nyerere. They started the collaboration. Our founding fathers, WCF, started the collaboration that we are engaging now. Kazi iendelee. Asante sana. Thank you very much. And that concludes my presentation.
Honorable Commissioner, that was a fantastic presentation. Thank you very much for the, please remain where you are as you've got a few minutes to field a couple of questions from the audience. Tujipigie makofi jamani, naona sisi tuko mbele kidogo tuko mbele ya mambo, Dr. Mdumu. Tunawafundisha na wenzetu across the borders, ndio? Bado Zimbabwe hatujawasikia, labda nako huko nako watahitaji. Zimbabwe, you probably might also need our, we're moving ahead in 10 years and we're looking forward to the next 10. All right, so let's, maswali na majibu tafadhali, ukumbini. Any questions? Karibu, karibu, karibu. Asante MC. Naitwa Abdulaziz Shambe, ni mjumbe wa bodi ya WCF. Swali langu kwa mkurugenzi wa Workers Compensation ya Zambia, kwamba tungetamani kujua wao contribution rate yao ni kiasi gani? Thank you very much for the presentation. And what had caught my eye is the compensation service of a medical examination. You said that there are some workers who have already left their working place and maybe they are faced with occupational health issues. I find it to be very difficult if you can explain to us how you are handling that in terms of ensuring that really they got whatever they had based on what they worked at that specific organization, and how you keep track and try to avoid fraud. Thank you. Please cover those two. Those are very heavy ones. Thank you very much. I'll begin with the last question. I did say that under our act, workers are not only confined to those that are working. We have industries where certain diseases are experienced. Diseases are actually known. For instance, in the mining sector, because of the inhalation of silica dust, people would develop either tuberculosis, which then degenerates into pneumoconiosis. How do we assess whether that is employment related? We have a record. I heard you have the OSHA here. With us, we have what we call the Occupational Safety and Health Institute. So, Professor Dingani Moyo, you know it, you came through for capacity building on diverse occasions. So what that institute does is that it is the one that examines workers. They carry baseline examination, that is pre-employment examinations. They are carried out. Before someone works in the mines, they must subject themselves to a pre-employment examination. And then over the years, the miners are examined periodically to find out if they have contracted any diseases. And this examination extends to a period when they have actually left employment. So we are able to tell that they joined without that disease. They exited, yes, but there is a likelihood that they may develop the disease regarding being hard to the environment where they worked. So that's where we are able to avoid avoid issues of fraud. At least those are the measures. There is no system that is fraud-proof. You know, fraudsters will always try and beat the system, but at least those are the minimum measures that we have put in place to try and address the issue of fraud. I think that the interpretation was not clear. The first question talked about how we arrive at rates. Maybe Chair, you can interpret for me what the first question was on the rate. Since I wasn't, I didn't expect that I would be asked to interpret, but let me try to. He wanted to know what is the rate of the contribution, right? Yeah?
your rate of contribution. Okay, okay, all right. I will invite Director Compliance and Benefits to take that one. They want to know what the rate of contribution is. Is that Mr. Nkolomba, if I got the name right? Karibu. Oops. Oh, okay. Thank you very much. Now, the contribution rate in Zambia, as the Commissioner has indicated, follow a differential system which allocates industry by industry according to the risk associated with that activity. So I'll just cite mining, which Commissioner has referred to here. So in the mines, employers in the mines contribute at 14.47%. That is the degree of risk. Then I will also take you to the lowest. So the lowest is in the banking and the financial sector. So their contribution there is then 2.82%. So that's the lowest. The highest is 14.47%. So now these contributions are subject to a ceiling. From time to time, government sets a ceiling. In our Zambian culture, the ceiling now is 1,200. So 14.47% of 1,200. Then you arrive at a contribution by an employer in the mine. Yeah, thank you. Thank you very much, DCC. Maybe you see, whilst we have a differential system in terms of contribution, when it comes to benefits, actually, we provide, we do not discriminate based on the rate that an employer is contributing. We have a uniform benefits for all people. We do not differentiate based on how much they are bringing to the scheme. It's a solidarity scheme. It's a solidarity scheme. Doing some consultations on the sides. Let me take some other hands. Tupige makofi kwa hayo maswali na majibu tuliyopokea. Vijana wangu wananisaidia kutembeza microphone. Kuna mkono hapa mbele, nitakwenda mimi mwenyewe. Okay, safi, umeniwahi hapo. Okay, na wewe umepata? Basi turuhusu mkono hapa mbele kwanza. Hello, I'm Nasra Sharji. My question is straight to, I wanted to know if your fund is covering the informal sector workers, given the fact that it covers a majority number of workers from the informal sectors. So whether your fund from Zambia still covers or thinking or have a strategy on covering the compensation to these workers from the informal sectors. Hello, good morning. Mlishani. As what we said, we share the experience. In Tanzania, we've seen that our WCF, for the frauds and everything to control, they have a good relation with the police station. If any case may be for the transport or any extent, then the police will provide the report, that report will regard the WCF. So as they could measure what's the kind of this problem happen or challenge, how to compensate. For Zambia, have you started this or not? Am I clear? Maybe come again. I didn't capture your question. Okay, let me put it in direct. In Tanzania, we are dealing with the police sometime for the traffic causes.
in Zambia now. Are you dealing also with RATSA for the issues which is happen for the traffic issues? This is a question. Did you capture that? Yes. Okay, very well. Karibu. Thank you very much. Indeed, our experience, we talked about mining, for instance, being potentially hazardous, and it has its own accident experience, earning itself a higher risk rate of 14%. In fact, from our experience, second to mining, the accident prevalence is in what you call conveyance or traffic accidents, or what we call commuting accidents. You find that these are accidents that cut across industry, be it construction sector, mining sector, manufacturing. Accidents occurring when people are going to or from work are actually very prevalent. So what kind of commuting accidents do we compensate for? There are accidents occurring when a worker is moving to or from a place of work using the most proximate route. And if you are to compensate a road traffic accident, one of the documents you should be looking at is a road traffic accident report. So indeed, even ourselves, we collaborate with the police. We collaborate with the police. Informal sector. Does Zambia cover the informal sector? You see, the informal sector is a problem transcending all schemes, not only in Africa, but also world over. Currently, we are not covering the informal sector, despite the informal sector constituting 84% of the workforce. We are not covering them. And this is an indictment on our scheme, as indeed it is on many other schemes in Africa. What are we doing about it? We are in legislative reforms. Our act is undergoing amendment. And in there, we have provided a window for extension of coverage to the informal sector as we study how best to cover them. In fact, what we have said in the enabling clause or section is that the informal sector shall be covered on terms as shall be prescribed by the minister. So we are still studying this sector, benchmarking ourselves with other jurisdictions to see how best we can actually cover them, so that once we get it right, then we can use that particular provision to extend the coverage. You know, I saw somebody from ILO yesterday who did a presentation in our country on the extension of coverage to the informal sector. The best way of extending coverage to the informal sector is actually by formalizing them. Extension of coverage to the informal sector is essentially a process of formalization. So we are actually interrogating how best way to formalize them, and then using that enabling window, extend coverage to them. We have a similar provision for the public sector. You see, the informal sector are not established employers like the formal employers that we have, and we understand their formative stage. If you subject them to assessment rates like formal employers, you will kill them. You will kill their business. You will not help them. You will actually be killing their business. So we want to have some flexibility on the rate. It will not actually be the rate, it will just be an amount which they are supposed to contribute. For instance, under our act, the domestic workers are covered, and because they are provided for in the act, and they pay 10,000 kwacha per month, translating to 120 kwacha per year. That's what they are contributing. It's not an assessment rate as in the mining sector or manufacturing sector. You just assign a certain amount.
Obviously, this will be actuarially informed. There will be information from an actuary on how best to tackle these issues. So that is the way we want to proceed with it. Similarly, when it comes to extension of coverage to the public sector, you cannot assign a rate. The public sector is the biggest employer. It will be too onerous for government to pay assessments when you subject them to a rate as if they are a mining entity. So even the public sector, it will just be a contribution from the Treasury towards the coverage of workers to be a lump sum amount paid annually to our scheme from the Treasury, as opposed to an amount based on an assessment rate, because doing so would be too onerous on the government. I submit. I'm scanning the room for hands. There's a hand over there. And just, all right, 5 minutes, so we move on. Thank you, Mr. Patrick, the Commissioner and CEO, and thank you for the good elaboration and explaining. We thank you for that. But my question goes to the rehabilitation program, like what we just launched in Tanzania. So I wanted to know, you said you're taking these disabled employees and you train them, and end of the day, you hire them. So I wanted to know how you do that, so maybe we can also copy in Tanzania. Because we just had it has implemented only yesterday, so I don't know how you do it. Just advice on our side. Thank you. See, there's no other hand. May I invite Director Compliance and Benefits to come and answer the question? Thank you, Madam, for the question, and congratulations once again for launching the rehabilitation program in Tanzania. So what we do in Zambia is, first of all, we identify the pensioners who are capable of undertaking a course of study to acquire an alternative skill. And once we have done that, we give them what we call a scholarship. In the institution, there is a committee that considers the applications, a scholarships committee. So we'll give a scholarship which will meet tuition fees and all other related costs. Then the rehabilitation team also monitors the performance in a given study program. On graduation, we take some of them if the vacancies are existing in the main workers' compensation scheme. So we take them and give them placements. So far, we have employed more than 4. They are in the finance and the accounting sections, in the compensation services and claims, after they graduated from various universities and trade schools. Those we are not able to take are then given opportunity to be employed. So we have some we took to the government who are employed now in the teaching service. Those we took to teacher training colleges. Those have been taken by the government. We also took some for medical training, to train as medical practitioners. Those we have also taken to the government in the Ministry of Health. Then the private sector employers are also engaged. Remember, we have on the board representation by the employers. So we do sensitize the employers on the graduating beneficiaries so that they can take them on.
For us, as the commissioner was indicating, we have waived the requirement for experience and also subjecting them to an interview, a competition process to get these employment opportunities, so that for them it is automatic employment. The other side of rehabilitation, we've talked about the return to work. The other one is the continuous provision of medical care. So under the rehabilitation, we have signed memorandum of understanding with the Zambia Flying Doctor Service, which is one of the health providers that use aero medical services for emergency evacuations. Then we also have MOUs with other public and private health care providers for the provision of treatment, continuous treatment and care. Within that same bracket of rehabilitation, you will have cases that are severely disabled and require constant nursing and domiciliary services. Again, there we have a memorandum of understanding with the home care providers, so that the rehabilitation service is being provided right in the homestead of the beneficiary. Now, other than those two, I've talked about the medical and the return to work. We also realize that these people suffer post-accident traumatic experiences, and so we need to attend to their psychosocial needs. And so we give them psychosocial counseling sessions, so that we assist them to live independently and with the new conditions that they have. And as I conclude, we are transforming, as you heard from Commissioner, the name will become WCF as well, as it is in Tanzania. We are also changing the language that we use, because some of the language, we want to adopt non-killing language, a language that is acceptable for this industry. So we are using the first person. So instead of saying the disabled person, we say the person with a disability. Thank you. Maybe just to add, you see, when it comes to return to work, even before we even talk about the employment of the beneficiaries, merely reskilling them is a benefit. Reskilling them by itself is a benefit. Why is that so? It's because when you reskill a beneficiary, you are actually improving their employability. They become alive, available to the labor market. You are improving their employability. And the way we are approaching this as Zambia is that we have joint efforts from various pieces of legislation. When it comes to taxation in Zambia, companies that employ disabled persons actually enjoy tax discounts. They enjoy tax discounts. So that encourages employers to take up disabled employees. So that is an incentive that is available to the employers. Yes, I just thought I should talk about that. All right, I have a lot of consultation work on the side with the committee. Na skanu ukumbi, mabibi na bwana, tumeridhika na Zambia. Leo tuna utajiri mwingi, tuna ILO, tuna Zambia, tuna Zimbabwe. Twende Zimbabwe na tukawasikilize na wao. Are we ready? Basi tupige makofi mengi. So let's put our hands together. Thank you, Honorable Commissioner and Director. Thank you very much for your input. Na nilikuwa nimeshaanza kumtambua Professor Moyo, very exuberant. May I repeat it once again? Professor Dingani Moyo, tukupe nafasi upite. Karibu sana. Mabibi mwana, tumpige makofi mengi sana.
ni msomi na mbobezi wa miaka mingi sana. A highly accomplished professional in the field of occupational medicine. Yupo University of Science and Technology in Zimbabwe and the University of Witwatersrand in South Africa. Kama ambavyo mmesikia, pia amekuwa anafanya capacity building kule Zambia. Naye hapa Tanzania, tumpigie makofi mengi sana. The professor, you have 2 main slots. Ana maeneo mawili makuu. Kwanza, Vision Zero, a transformative approach to enhance occupational safety, health and well-being, a presentation. Nitaomba wote tuzingatie kwamba katika meza zetu au katika viti tulikuwa na bendera hizi, si ndio? May I see the flags? Naomba tuinue flag. Wapige picha. Hizi ndio picha zenyewe sasa hizi, yeah? Okay, wengine hamna. Some of you don't have. Naomba tafadhali tuhakikishe kamati kwamba kila mmoja ana bendera hizi. Nyingine ziko hapa mbele. All right? Hebu juu. Tumia na mkono wa kushoto, ni sehemu ya zoezi. All right? If you can. Safi kabisa. You see that? Tutarudia hili zoezi ikiwa tumesimama. We'll repeat this again once we're standing. It's important to have this kwa sababu ni sehemu yake ya pili ya wasilisho. In the second part, Professor Dingani Moyo, you will be launching the International Social Security Association Vision Zero Support System in Tanzania and presenting the document to various stakeholders. Tupige makofi mengi sana kwa heshima kuu hii kwa Professor Moyo. Please feel free to proceed. Karibu sana. Thank you very much, Program Director. It is my most privilege and honor this day on the occasion of celebration of the 10 years of the Workers' Compensation Fund to talk to you about Vision Zero, a transformative approach to occupational safety health issues today. So before I get into the details of my presentation, that's the outline. I will basically give you a background of the world of work and then also look at the principles of Vision Zero, look at the ideological repentance as we embrace the concept of Vision Zero within our workplaces to make them safer and much more responsible for the employees. And lastly, I'll look at the benefits. So the world of work, when we look at the world of work, with respect to the attended hazards and risks and the obtaining statistics at the moment, you find that at times tears flow down our cheeks because the workplace in itself, apart from the profits, the productivity, and all the good profits that come with it, it's got quite a significant impact to the health and safety of workers. Take note of the following. Yeah, the slide is okay. According to the ILO 2013 report, the total number of people who die from work-related disease was about 2 million. But the latest statistics tell us that that number is risen to close to 3 million. And one of the issues, according to the old statistics, is that every 15 seconds a worker dies. That's quite significant. And we know that every 15 seconds, there are about over 151 accidents that happen. So you can actually try and measure, since we started in the morning up to now, how many accidents have been experienced, how many people have died. So the workplace really is one of those hazardous areas that require concern. And even as we move towards Vision Zero, we need to take these things in our minds.
I think one of the important issues is that over and above injuries and accidents, we now know that mental health issues at the workplace have taken a center stage. The WHO estimates that about 1 in 15 of adult people suffers from a mental health disease. And in the occupational or in the workplace environment, we now know that about 1 in 5 to 6 people has or will suffer from a mental health condition. To bring it closer home, just look to your left or to your right and count 5 people. Out of the 5 of you there, 1 of you has or will suffer from a mental illness. So that's how prevalent these issues are in the workplace. Coupled together with issues of a death every 15 seconds, 151 accidents every 15 seconds, that's quite significant in the workplace. So we really need to look at these things and address this in a very systematic and holistic manner. And it is a huge congratulations to the United Republic of Tanzania on the occasion of the 10-year celebrations of the Workmen's Compensation Fund, because this is all in keeping with issues of looking at the health and safety of our people. The workplace, like I said earlier on, that is why we need to give all our energy, all our systems and programs in order to look after the health and safety of our nations. The workplace is really a most very hazardous work environment, and as you can see, accidents, injuries. We have been talking earlier on about issues of the pneumoconiosis, which are chronic occupational lung diseases, some which will develop 10, 20, 40 years later after the worker has left the workplace. So we cannot sit or rest at our laurels whilst the workplace is claiming so many lives. Just for information, you see this other lung there, the black lung. That is for someone who has acquired an occupational lung disease in the workplace. Maybe most of the times not because of their own accord, but it is the hazardous exposures. It is the elevated risk profiles within workplaces. And that is the very reason why we need to be very proactive and aggressive in pursuing a safe and healthy working environment. So workplaces are quite significant places where we need to look at issues. You can imagine of late, even the effects of the workplace exposures, even amongst our women. Because now, gone are the days when we would consider a woman as a single worker, but now you see, with more knowledge and improvement in systems, we know that once you see a pregnant woman who is at a workplace, you are looking at 2 workers, although the other worker normally doesn't get paid. Who is the baby in there? So you can imagine what's happening in the workplace at the moment when you look at occupational exposures. Occupational exposures are not only to the worker that you are seeing physically, but there is another worker, a child who is innocently resting there and waiting for their time to come. But because of workplace exposures, we now know that chemical exposures, your mercury, your cyanides, your insecticides, your organophosphates, etc., etc., have got an injurious effect on the babies, even during the uterine stage. So when we look at the workplace, let's not just look at the physical injuries, let's not just look at the blood that we can see, but it is those occupational exposures that even affect the next generations, to the point that you see children are born with disabilities, children are born with congenital malformations, and that calls us to take a very aggressive step towards making the workplace a much safer working environment, because it does not only affect the current workforce, but it affects even future generations. So I'm just trying to build up why we need to clearly and squarely focus on Vision Zero, which is a transformative approach.
So really in the workplace, as we go into the future, we do not want to see all these issues, but we are going to take our responsibility and stand. With respect to workplaces, memories they last forever. Sorry, that's a typo. It was meant to be L-I-V-E, not the departure. You can look at that beautiful garden there and say, oh, what beautiful. These are memories. Just as an example, back in 1972, in the then Southern Rhodesia, now Zimbabwe, at one of the biggest colliery mines, on the 6th of June, I see early in the morning over 430 men bidding their children and their wives goodbye, saying, no, look, I'm going to the workplace, I'm going to come back in the evening, I'm going to go, when I'm back, we're going to visit this and this relative. I see on that day, on the 6th of June in Wanki, in the then Rhodesia, young men, old men, all rushing out to work, but it was going to be the day when 432 men suddenly died when a series of explosions underground killed over 432 men in the split of a second because of explosions that are continued underground. And to date, that memory lives to this day. We still have got those widows, we still have got those children, those grandchildren whose parents died on that occasion. So, ladies and gentlemen, that must never happen in the current generation, in our current member states, as we will need to pursue holistic and robust occupational safety and health management programs. And Vision Zero stands on top as one of the most important initiatives that we need to embrace. Just as a way of information, you realize that exposure to long working hours, over 55 hours per week, have been considered to be cancerous, or they subject or they make workers amenable to developing a series of health problems, and part of that are cancers or malignancies. Respiratory hazards are a major issue, especially in the current environment with climatic changes. Respiratory hazards have been taken center stage with occupational injuries. In fact, occupational diseases globally far outweigh injuries, so to speak. But unfortunately, with occupational diseases, they will not be apparent. The affected child, you may never live to see them. You may not see them in the workplace. And thanks to Zambia on the post-employment medical surveillance, because that recognizes and acknowledges the fact that occupational hazards can follow you beyond the workplace issues. So we need to be very much aware of that. Also, as a way of information, just in the workplace, in work environments, the most commonest causes are cardiovascular diseases, which contribute over 32% of workplace-related diseases, also followed by cancers and followed by respiratory conditions. So this is a major issue in the workplaces that we find our workers contracting all these. And one important issue, which really touches my heart, is that by and large, most, not all, occupational diseases, we normally say they are permanent and irreversible. So once you get silicosis, that's permanent and irreversible. Once you get poisoning from mercury, cyanide, lead, that's permanent and irreversible. Once you get noise-induced hearing loss, that's permanent and irreversible. And one thing to note is that no amount of compensation can make up for a lost bodily function. What it then calls us is that now we need to indulge ourselves in a very extensive way in terms of investing in prevention, all the way through. So that remains very important. Therefore, now let's gravitate and speak a little bit on the transformative approach of Vision Zero,
which is a driving force that seeks to improve occupational safety and health directly at workplaces and also on our rules. You tend to find that most businesses, whether a small business or large businesses, when you talk about Vision Zero, it is applicable to all levels of workplaces. So it supports all sizes of business through its 7 golden rules. I think this will be made clear when the distribution of the booklet starts. So Vision Zero looks at systematically reducing occupational accidents and injuries. And tell me who of us today, I would say I am not committed to the reduction of accidents and occupational disease in workplaces. It has to be our collective responsibility where we take this at the center part of our hearts, that we can prevent or even reduce or even eliminate accidents, occupational diseases, and the like. But always remember, every 15 seconds someone dies. That is why now we want to talk strongly about Vision Zero as a matter of principle. There are 4 principles of Vision Zero that we need to contend with. First of all, life is not negotiable. If you find yourself trying to negotiate life, then something is terribly wrong with you. Okay, life is not negotiable. That's one of the main principles of Vision Zero. So if life is not negotiable, what does it mean? It means that we have to extensively and comprehensively invest in primary prevention. Once primary prevention is good, we know that we won't be negotiating on issues of life because it is not negotiable. But one other thing is that in as much as we can put all systems and mechanisms in place, human beings will always make mistakes in workplaces and end up being exposed. Yes, our workers, our systems expose workers, and that's why now we require issues of secondary prevention, where exposure has taken place. Maybe the disease has not happened, but with that's where our issues of medical surveillance come into play. And furthermore, we need to know that the ability to cope with physical and mental issues and mental pressure is necessary. Yes, you get our employees injured. We get people who get occupational diseases. Obviously, our secondary and tertiary prevention becomes key. This is where we talk about issues of rehabilitation, compensation, return to work programs, so that we may, as much as possible, reduce any effects of impairments upon our workers. And also the 4th principle of Vision Zero speaks about situational prevention as being the key, and it must come first. So you may forget everything that I've said right from the beginning. And only if you can only remember the word prevention, 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 as it reverberates in your mind 3 times, then I can allow you to doze. Okay? So Vision Zero has got 7 golden rules. I'll only touch on a few of them that we need to contend with, in as much as all the 7 principles, rules are vitally important. I think number 1 is the issue where the first golden rule is to take leadership and demonstrate commitment, right at the national level, at organizational level, and all the way down to the workplace area. Vision Zero provides for the responsibility of taking up leadership. All of us are leaders in one way or the other, and we need to be able to motivate, safeguard, implement, and make sure that issues of safety and health in workplaces are of priority or are fundamental. Vision Zero, one of the important issues that we need to bring into account is that it allows for a systematic hazard identification and risk assessment methodology that brings a scientific approach to the entire system. Earlier on, there was a question that was talking about how will we know that this person actually acquired an occupational disease even after long they have left work. But if our workplaces have got it documented
risk profiles, from hazard identification and risk assessments. Then even if the worker leaves for years, as long as we have got the evidence that this person was once exposed and that exposure can result in a particular disease, then that falls under the classification of either an occupational injury or an occupational disease. Then 3, definition of targets, ensuring a safety and health system and well-being of employees is a major issue that Vision Zero gives particular focus on. But I'll also talk about the issues within Vision Zero. You see, it's not just an issue of implementing systems. It also reflects in terms of your human capital, in terms of improving its technical competence. Where there is no good technical competence, especially within Workmen's Compensation Fund, it may lead to fast depletion of the compensation pool. I'll explain shortly in the next slides. So, improvement in the technical capacity of our people as they invest their times in the workplaces is also part of the Vision Zero philosophy. So over and above issues of leadership, of defining your risk profiles, of making sure you've got a robust occupational safety and health management system, the technical competence of people is paramount in workplaces because it brings in a scientific approach, as I will explain later. Let's just get a little bit into deep when we talk about leadership. When we talk Vision Zero, we are talking about a transformational leadership. Not transactional leadership, the day-to-day routine management processes. But in a transformational leadership, that's where you get leaders who create an exciting future state. Vision Zero needs to be communicated in a very exciting way with contagious enthusiasm so that everyone or the whole nation moves and rallies towards the implementation of Vision Zero. It remains fundamentally important, even for leadership, to walk the talk. Oftentimes, I always say, you may find that almost all of us here who are so concerned, so much desirous of the reduction of workplace accidents, making sure there is rehabilitation, maybe you have never reflected upon yourself to say, yes, but do I also, as a worker, am I also looking after my health and safety? If I were to ask without any showing of hands just now to say, how many of you have undergone a medical examination just to say, look, maybe at the workplace I'm exposed to a number of issues, let me just check my health condition. How many of you have gone for a medical examination in the past 3 months? Maybe that's too close. In the past 12 months, maybe that's too close. In the last 3 months, you will tend to find that 90% of us here, in as much as we say, look, we really want Workmen's Compensation Fund to go on, we want occupational safety and health to go, but we neglect our own selves. Unfortunately, a mechanic who is sitting there, who fixes your car, once he says, look, this car must be serviced the next week because it's over the mileage, you get so much surprised with your level of allegiance or obedience to fixing a piece of metal, and yet you neglect your own health. So taking leadership goes beyond that just being so much sympathetic and willing to look at the health and work of others. You also need to reflect upon yourself. The second thing that you always remember, apart from prevention, remember 1 in 5 workers have got a mental health issue. So when during break, you can negotiate amongst the 5 of you who are sitting there. Right, on the technical competence of our people, oftentimes we get compensation funds being bled in terms of finances because the technical competence is not there. And one of the issues that compensation funds, they rely also heavily on other healthcare workers to do the assessments. I was talking to my colleagues the other time to say you tend to find that there is so much confusion in terms of impairment and disability within the medical fraternity. And it is important to improve
the technical capacity of our medical people, because they do the assessments. When it comes to the compensation fund, when you calculate the dues, you are basing it on what the medical personnel would have done. And it is important to improve their competence. I'll show you how in a minute. Let's say, for instance, in a workplace, someone loses the whole hand there. He gets an amputation at the workplace. Normally, in most jurisdictions in Southern Africa, when a loss of a limb at the shoulder level, we normally say that's a 60% impairment, right? When you lose that's 60%. When you lose the other remaining, that's another 60%. And where most, even the medical people who always falter, will say, okay, what is the resultant impairment of this person? It's not 60 plus 60, right? And unfortunately, it is this concept that has bled most compensation funds, because basic technical knowledge on this is not always obvious. In impairment evaluations, it's not additive, but however, we work with the remaining person. Also, in terms of technical competence of our people, it is the definitions and the principles of what constitutes an indefinite sick leave, light duty, which are some of these obsolete terms which must change over time. Right. The transformation rests on the scientific approach, where we talk of an evidence-based practice, but more importantly, Vision Zero zeroes so much on primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. So that remains very significant in all workplaces, and we need to embrace the Vision Zero philosophy. So those are the advantages in that Vision Zero in terms of improving the workplaces. It takes away the issues of presentism and absenteeism, which lead to wasted production. Issues of timely return to work and excellent rehabilitation is what Vision Zero talks about. And we must embrace the Vision Zero philosophy. So, and also Vision Zero brings objectivity in terms of impairment assessments, and that helps a nation and organizations in coming up with systems that are quite robust, that ensure that even the reputational risk at national level, at organizational level, are properly managed. So Vision Zero, we need to embrace Vision Zero. Even as we launch Vision Zero, it becomes fundamentally important that we understand that occupational safety and health management systems embrace of Vision Zero is a proactive, scientific approach which brings in it continuous improvement to all our workers. So it is such a momentous occasion as I conclude this presentation, and as we will witness in the next phase when the launch happens. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for that Vision Zero experience. You may come back to your seat. Ladies and gentlemen, applause again. Thank you. Bendi, naomba tuwe tayari. Tunakwenda kwenye session inayofuata. Thank you very much, Professor. Bendi, tuwe tayari. Tuendelee.
tena kisa nini? Hata kisa nini? Habari zimetapaka mjini. Unakuja uzito, ulopewa napiga debe. Napiga debe. Mama nakuita mwana, mama kone mwana. Hey, mama nakuita mwana. Peleka, mama kone. Zela, zela, ayo yo. Zela mama eh, zela, zela mwana mama. Zela eh, ayi zela mwana wakuita mama. Zela. Sina dada ya kurudi nyumbani, sisi tunabudabuda, nipo hapa na mocho bae tunzira. Tumezaliwa wawili chua mama unampata bunzela. Tumezaliwa wawili chua mama unampata bunzela. I will miss you, then I will you and mama. I will miss you, then I will you and mama. I will miss you, then I will you and mama. I will miss you, then I will you and mama. Oh, Zela, oh, Zela, oh, Zela, oh, Zela, mwana mama. Zela mwana wakwetu mama. Oh, Zela. Nimesoma na kaka yako, naumia kwa tabia ulonayo. Kumbuka umeacha shule Zela, duniani tambara lililotoboka. Kumbuka kuna gonjwa zito Zela. Zela mimi niko nimesoma na kaka yako, naumia kwa tabia ulonayo. Umeacha shule Zela, duniani tambara lililotoboka. Ukagonja zito Zela. Coming, Zela. Zela wetu. Zela, mama misi. Zela mama, bora sisi misi. Ah, Zela. Yes. Na naomba bendi tafadhali mkae tayari kwa kibwagizo chetu, si mnakumbuka eh? Yes. Super kabisa. This is a fantastic band. Kwanza sikuwepo ukumbini, nilikuwa nawapokea wageni wetu ili tuweze kuwa na utaratibu mzuri. Yes, please put those on. Yes. Thank you. Ningependa tumpongeze sana Professor Dingani Moyo. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana sana. Tumesikiliza wasilisho lake la Vision Zero. Zile point 7 amezieleza kwa makini sana: transformative approach to enhance occupational safety, health and well-being. Na sasa ni uzinduzi wa International Social Security Association Vision Zero Support System in Tanzania. Maneno ya uzinduzi na makabidhiano kwa wadau mbalimbali ya document hiyo yatafanywa naye Professor Dingani Moyo yeye mwenyewe. Kwa namna hiyo basi, tupo tayari wote jamani? Zile bendera zetu tunazo. Kamati yangu documents zipo tayari na zipo karibu. Naomba mzisogeze karibu kabisa ili ziweze kuwasilishwa kwa wadau mbalimbali. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Professor Dingani Moyo aweze kutoa tamko, tuangalie screen, tuifuatilie
na itakavyotuongoza tuendane nayo. Tutasimama na bendi taimba, itakuwa ni sehemu ya ishara ya uzinduzi, kisha baada ya hapo tuwakaribishe wadau jukwani. Bendi, naomba mkae tayari. Ni ile bete yetu ama chorus yetu maalum ambayo ni mashuhuri, tulishaifanya miaka kadhaa iliyopita. Professor Moyo, you have the honor, sir. Right. For that momentous occasion that we have been waiting for, ladies and gentlemen, it is my privilege and honor this day to launch up the Vision Zero here in the United Republic of Tanzania. Thank you. Let's watch the video. Na naomba tusimame tafadhali tukiwa tumeshika bendera mkononi. Tupate sauti. Vision Zero. Vision Zero. Vision Zero. Yeah. Vision Zero. Kanuni sana za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Vision Zero. Katika ulimwengu wa kazi. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Vision Zero. Ulimwengu wa kazi. Vision Zero. Vision Zero. Yeah. Vision Zero. Vision Zero. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Vision Zero. Katika ulimwengu wa kazi. Vision Zero. Ai. Vision Zero. Yeah. Vision Zero. Ai. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kuboresha ajali, kuboresha afya. Vision Zero. Katika ulimwengu wa kazi. Vision Zero. Vision Zero, yeah. Vision Zero. Vision Zero. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Vision Zero. Ulimwengu wa kazi. Vision Zero. Aiya. Vision Zero. Aiya. Vision Zero. Vision Zero. Aiya. Vision Zero. Aiya. Vision Zero. Walala, 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 walala. Vision Zero. Ai. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Katika ulimwengu wa kazi. Ai. Vision Zero. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Vision Zero. Kuboresha afya. Vision Zero. Karibu katika, karibu katika, karibu katika, karibu, karibu, Vision Zero. Vision Zero. Kanuni saba za dhahabu. Vision Zero. Kutokomeza ajali. Yeah. Vision Zero.
Professor Moyo, Professor Moyo, Professor Moyo, Professor Moyo, Professor Moyo, Professor Moyo. Mwenyekiti pokea, mwenyekiti pokea. Vision zero, vision zero, vision zero, vision zero, vision zero, vision zero. Kutokomeza ajali, kuboresha Vision zero, vision zero, vision zero, vision zero, vision zero, vision zero. Vision zero. Kanuni saba baba. Vision zero. 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 Oh mama, vision zero. Thank you. Alpha quality. Excuse me. Vision zero. Vision zero.
Ndugu yetu Festo Fute, tunakuomba sana kwa makofi mengi sana, nawe uje upokee document hii. The Director of Social Protection. Vision Zero. Vision Zero. Naomba tupige makofi mengi sana mkurugenzi anavyopokea. Vision Zero. Vision Zero. Vision Zero. Oh no 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 no. Vision Zero. Vision Zero. Vision Zero. From the Association of Employers, Kwa heshima tunaomba tafadhali sana tumkaribishe hapa mbele. Tupige makofi mengi sana Mohamed. Vision Zero. Association of Vision Zero. Hii ni guiding document. Vision Zero. Na wakati linaendelea, angalia jinsi ambavyo tumejiandaa. Unajiuliza mimi nitaipataje? Timu yangu ya IT, naomba project tafadhali QR code ambayo tumeitengeneza ambayo itawasaidia kuwapeleka moja kwa moja kwenye document hii. Kwa naomba muangalie screen. Asante sana ndugu Muhammad. Tafadhali naomba tukaitumie document hii. Professor, tunakushukuru sana. We'll hold on to those for the guest of honor who will be joining us shortly. So let's hold on to those. Please join me at the podium as I direct my IT team. Mabibi na mabwana, naomba tutumie simu zetu kuweza kuscan hii QR code. Simu nyingine zinaweza zikatumia kamera. Some of you may use your camera phone. Wengine kwenye Google bar upande wa kulia mwishoni kuna kamera, unaweza kuiscan. Itakupeleka moja kwa moja kwenye document hii na utakuwa nayo sasa electronically, unaweza kuishare. Unaweza ukapiga picha hii QR code pia vile for reference baadaye. Kwa hiyo wawakilishi baadhi ya waajiri Association of Tanzania Employers, Dr. Festo tumemwona hapa, mwakilishi wa OSHA, CEO amekuja hapa mbele na viongozi wetu. Hii ni document yetu sisi wote. Na kukamilisha kipengele hiki, na nitaomba tafadhali Banana Zoro Band muweze kumsherehesha Profesa Moyo. Naomba atoe neno kwanza. Joined the ISA in 2017. It's important to note that WCF joined ISA within 2 years of its establishment. As ISA, we are therefore proud to have been with WCF so far. As we are all aware, one of our roles at ISA is to bring together over 300 social security institutions worldwide to share experience and background. Vision Zero. Vision Zero ni programu iliyoanzishwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii
ISA chini ya tume yake maalumu ya kinga za ajali na magonjwa. Programu hii inatoa dira katika kutokomeza ajali, magonjwa na vifo, kisha kuimarisha usalama, afya na ustawi. As a professional on the International Social Security Association, we commit to continue working closely with WCF in realizing its vision and to meet the expectations of the government and the Tanzanians workers. Onegerenini sana, congratulations as you celebrate your 10th anniversary. So, tupige makofi kwa hilo. Nashukuru sana. Sasa tumpe nafasi Profesa Moyo aongee, ashereheshwe na bendi, ashuke chini, kisha tuiangalie ile video ya uzinduzi vizuri. Tafadhali studio, naomba tufuate mwongozo, naomba tufuate mwongozo. Subirini. Tumruhusu profesa aongee, kisha baada ya hapo ashereheshwe na bendi arudi. Tuangalie hii video kwa umakini kwa vile ina subtitles za Kiingereza na pia maelezo ya Kiswahili. Inapotuomba tuinuke, tuinue tu mikono yetu na bendera zetu kwa mara nyingine tena, tupate picha ya kuhitimisha kipengele hiki cha uzinduzi wa guidelines hizi au mwongozo huu. Profesa Moyo, please. Naomba tumpige makofi kwa mara nyingine tena. Banana Zoro kaa tayari kumsherehesha akiwa anashuka. Thank you very much. Indeed, this marks a momentous and very significant happening here in the United Republic of Tanzania on the launch of Vision Zero. Let me hasten to say, this is not just a routine exercise, but it depicts and shows the dedication and commitment at national level to issues of safety and health at work for people. So this must never be taken as a routine, but it is such a wonderful, such an important occasion when Vision Zero is launched. Remember the 7 golden rules of Vision Zero, and it is my plea this day that we all ensure that this important document and the principles thereof, the golden rules, let us implement them, let us live them, let us make sure that in every institution and organization the golden rules are holistically implemented. It will make the United Republic of Tanzania a better place to work in and live in. So ladies and gentlemen, it is wonderful when we progress and celebrate the inception of Vision Zero in the United Republic of Tanzania. And we thank the International Social Security Association for partnering globally with many countries and organizations and institutions in terms of implementing Vision Zero. So therefore, this day, I would like to congratulate you all for this wonderful occasion, and may we continue to save lives. May we continue to ensure that the safety, health, and well-being of our people is of express concern to us from this time forth and for all the years to come. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Professor Moyo. You may wave your flag as you come down, and we will wave our flag for you as well. Tutakupungia bendera unavyoshuka. Karibu tafadhali, na unapokelewa hapo. Karibu chini tafadhali. Come back to your seat. Kanuni sana baba, kutokomeza ajali, kuboresha afya katika ulimwengu wa kazi. Kanuni saba za dhahabu, kutokomeza ajali, kuboresha afya katika ulimwengu wa kazi. Vision Zero, Vision Zero, Vision Zero, Vision
sana. Miaka 10 ya Fidia kwa wafanyakazi. Na sasa basi tuangalie skrini zetu. Ile video maelezo yake kamili ni kama ifuatavyo. Programu iliyoanzishwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii ISA chini ya Vision Zero. Vision Zero ni programu iliyoanzishwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Hifadhi ya Jamii ISA chini ya tume yake maalumu ya kinga za ajali na magonjwa. Programu hii inatoa dira katika kutokomeza ajali, magonjwa na vifo, kisha kuimarisha usalama, afya na ustawi kwa wafanyakazi katika ulimwengu wa kazi. Programu ya Vision Zero imeundwa katika kanuni 7 za dhahabu ambazo ni msingi wa utekelezaji wa programu hii na mafanikio katika usalama, afya na ustawi wa wafanyakazi. Mfuko wa Fidia wa Wafanyakazi WCF ni mwanachama hai wa ISA, hivyo inaunga mkono mkakati huu wa ISA na tumejidhatiti kufanya mambo yafuatayo. Mwaka 2023 WCF ilifanikisha tafsiri ya mwongozo wa Vision Zero katika lugha ya Kiswahili, lakini pia kutoa hamasa kwa waajiri kujiunga na kampeni hii. Aidha, WCF imeendelea kutoa msaada wa kitaalamu kwa waajiri ili kufikia malengo. Mfuko umejenga jukwaa la pamoja la waajiri ili kushirikishana uzoefu na mafanikio, pamoja na uratibu wa fursa za mafunzo kwa kushirikiana na ISA, DGUV, Vision Zero Africa Network na wadau wengine. Mahali pa kazi salama na penye afya inawezekana. Timiza wajibu wako. Na sasa ni wakati wa kusimama na kupeperusha bendera. Asanteni sana, mlishiriki vizuri kwenye tukio hili na bado mnaendelea. Ina maana bado tuna nguvu na moyo na ari ya kuendelea na kazi iliyopo mbele yetu kwa kutumia mwongozo huu. Ingekuwa ni vema wakati huu ambapo tunamsubiri mgeni rasmi aweze kuingia ndani ya ukumbi, tutumie muda huu vizuri kwa kuweza kuwashukuru wadhamini wetu mbalimbali. Kwa wale ambao mpo ndani ya ukumbi, nitawakaribisha hapa mbele kwa dakika 2-3 kutoa salamu zenu. Nitaomba sana muweze kujipa angalau dakika hizo 2-3 kila mmoja, ili kila mmoja apate nafasi ya kuzungumza, na kisha baada ya hapo tuweze kuendelea na ratiba ya kufunga maadhimisho haya. Bali na kwamba tunafunga hapa ukumbini, kazi inaendelea. Kwanza naomba tuwapigie makofi wadhamini wetu wote. NHIF, makofi tafadhali. CRDB, makofi yaendelee. Azania Bank, jamani, wametuwezesha, wamekuwa washirika wetu. TCB, NIC, EGA, tupige makofi kwa NMB na PPRA. Kwa hiyo NHIF, mwakilishi, naomba nikukaribishe katika jukwaa hili tafadhali, tuweze kusikia kutoka kwenu. Naomba tukukaribishe kwa makofi unavyokuja mbele. Karibu sana. Mwakilishi kutoka CRDB, naomba uwe tayari tafadhali pia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawasilisha salamu za pongezi kutoka Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, kutoka Mkurugenzi Mkuu Dr. Aileen Isaka pamoja na management ya NHIF kwa Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi kwa maadhimisho haya ya miaka 10. Imekuwa ni safari ndefu na tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kimifumo na kiutendaji pamoja na mafao. Na pili, kama NHIF tutaendelea kushirikiana na Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi kwa mashirikiano ambayo tunao kwa sasa kuhakikisha kwamba wadau wetu na wanufaika wa NHIF wanapata huduma bora pale wanapopata changamoto wanapokuwa maeneo ya kazi zao. Na mwisho, ningependa pia kuwakaribisha katika banda letu pale kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali ambazo tumejumuika nazo hapa kwa washiriki wa mkutano huu. Nawatakia
maadhimisho mema ya miaka 10 ambayo tumeweza kutimiza katika utoaji wa huduma. Asanteni. Asante NHIF. CRDB, kama yupo mwakilishi. Azania Bank. Kutoka TCB. NIC. Najua hawapo hapa ndani ya ukumbi, lakini wapo nasi wakitambua kwamba tukio hili linaendelea kwa siku hizi mbili, maadhimisho haya. Kutoka EGA, NMB na PPRA. Kwa tumempata mwakilishi mmoja tu. Okay, tunashukuru. Tuwapigie makofi kwa mara nyingine tena wadhamini wetu. Sasa ndio hao hapo, kama tunavyowaona. Kama itawezekana kutoka kule studio kwa mara nyingine tena, niliombwa ile QR code iweze kuonyeshwa ya ule mwongozo wetu. Sio kila mmoja aliweza kuupata. Mheshimiwa Mwenyekiti na DG, trustee, members of the board, tunasubiri tu maelekezo ya kwamba mgeni wetu ameshawasili tuweze kuwatoa nje. The band is ready kuweza kumkaribisha kwa namna ya kipekee. Naomba niwarudishe wanabendi tafadhali katika maeneo yenu, katika eneo lenu, tuweze kutoa burudani fupi kidogo katika wakati huu. Kwenye ratiba yetu ya kufunga, mgeni rasmi tutamuomba kwa heshima aweze kushiriki kwenye utoaji wa tuzo kwa watoa huduma za afya na pia kwa wadhamini wetu ambao nimewataja hapa. Nitaomba wawakilishi wafuatao tafadhali mkae tayari, na ikiwezekana kwa heshima niwakaribishe katika viti vya mbele kabisa ili msiwe mbali na eneo la tukio. Sio siri kwamba watoa huduma hawa tunawatambua. Hospitali inayohudumia wanufaika wengi Moi, naomba mkae tayari. JKCI Group, CCBRT, naomba mjongee karibu na mbele kidogo. KCMC, Mbeya Zonal Hospital, naomba mje karibu. Na Arusha Lutheran Medical Center, ALMC, naomba mje karibu pia vile vile. Na kutoka Morogoro RRH, naomba pia muweze kuwa karibu ili tuweze kuwatambua katika kipengele ambacho kitatangulia hotuba ya mgeni rasmi, hotuba ya kufunga maadhimisho haya hapa ukumbini. Naamini kwamba tutakuwa tunaendelea na kazi na kuendelea kuchangamana. Tafadhali sana, QR code yetu ndio hiyo, naomba tafadhali sana tuiscan. Kama wewe ni mtaalamu, mwenzako sio mtaalamu, mnaweza mkaelekezana, lakini hii picha pia mnaweza mkaipiga. Jaribu kuipiga vizuri, unaweza kuisambaza katika kundi la ofisi, miongoni mwa wafanyakazi waweze kuisoma na wao waweze kuelewa, nyinyi mkiwa wawakilishi wa ajiri. Nadhani itakuwa ni jambo jema kabisa. Haya, mimi ngoja niandae basi vipengele vinavyofuata katika ufungaji wa shughuli yetu. The band, karibuni sana tafadhali. Taratibu hadi ule wakati ambapo kikundi chetu ambacho kitafanya onyesho la kumkaribisha mgeni rasmi nacho kipo tayari muda mrefu. Nasi tuwe na wimbo wa ukaribisho murwa kabisa kwa ajili ya Mheshimiwa Waziri, na kisha baada ya hapo tuendelee na vipengele viwili vitatu. Mwenyekiti wa kamati, naomba ujiandae, na watu wetu wa technical, IT. Karibuni sana, tuburudishe tafadhali kwa hatua hizi za mwisho. Iwapo utakwenda kwenye mapumziko mafupi ya kiafya, milango ya kutumia, mnaweza mkatoka mlango wa nyuma, milango ya pembeni, na maeneo husika kwa ajili ya kina baba na kina mama yako mwishoni mwa kumbi.
Very quickly, ili mkirejea ndani ya ukumbi basi tuwe pamoja katika sehemu ya mwisho ya ratiba yetu kwa siku ya leo. Karibuni sana, mtumbuize kama ambavyo mmekuwa mnafanya. You're an amazing band. Karibuni. Thank you, Taji. Show me the way I can go home. Shake your body, yeah. Show me the way, shake your body, yeah. Show me the way I can go home. Shake your body, yeah. Show me the way, shake it shake your body, yeah. Show me the way. Hey, the baby live muziki. Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with the sponsors. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair's longer now. Now you wanna Paris. Hapo kando ya Champs-Elysees. Ukitesa na kamimi, yeah, yeah, yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your bum bum. Shake it what your doctor gave me. Oh, your worst behavior, Susanna, yes, in jail. Hello, hello, hello. If you get to hear the song, somebody loves you. In jail. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you. Hey, Susanna. Mwanamke tabia, shepu ni majaliwa, ila wengi walinyimwa tabia. Shepu kabarikiwa, mwanamume hisia, pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Pesa kabarikiwa, na kuona Brazil, hapo Rio de Janeiro, ukiongezewa nywele sinje, none of my business. And I see you in China.
wanizuzuara. Haisenja kilini moyoni bado wanizuzuara. When I'm coming home, Senja, tell me you're on your way. Tukipendana, Kidomio na Julia. Haisenja kilini moyoni bado wanizuzuara. Haisenja kilini moyoni bado wanizuzuara. When I'm coming home, Senja, tell me you're on your way. Tukipendana, Kidomio na Julia. Susano de Senja. Hello, hello, hello. If you get to hear the song, somebody loves it. It's Senja. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody, 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 somebody. Hey. Tunapenya hata kwenye viti jamani, tunacheza taratibu. We enjoy the music. Hey. Samaki ana vipande vingapi? Samaki ana vipande vingapi? Ebu vitaje kichwa, butumbo na mkia, twende vitaje. Ya mkia, chezesha mkia hata kwenye kiti taratibu kidogo kidogo. Dance, dance, enjoy life. Thank you. Asante sana. Asante. Cheza rumba. Si wema usinipe mateso ya moyo, na sasa nimechoka kweli nasema. Si wema usinipe mateso ya moyo, na sasa nimechoka kweli nasema. Nilidhani nimepata mpenzi wa kweli, na kumbe nimepatikana na mambo ya ajabu. Nilidhani nimepata kipenzi cha kweli, na kumbe nimepatikana na mambo ya ajabu. Nia na madhumuni yako nimeshavitambua. Siwe madada, siwe madada mama. Siwema nia na madhumuni yako nimeshavitambua. Siwe madada, siwe madada, unajidanganya. Siwema we siwema. Nimezunguka Tanzania
Thank you, asante. Burudani zinaendelea, asante sana. Karibu sana the B-Band. Kiongozi wa Banana Zaire always on roll. Oh yes. Yes. Nimekuchagua wewe. Wewe. Your boy is still there. Ni safari ndefu ya mwanadamu, ni maisha na mapenzi, uwe mke au mume, mara moja ubahatika maishani mwako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalum kwako, kipenzi cha moyo wangu. Kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini ya kuwa kukutana kwetu ni mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi, kwani pendo letu linakuwa kulingana na wakati. Kila siku maishani mwangu nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwenzi, nifunge naye pigo za maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si kweli, tugange yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si kweli, tugange yanayokuja. Nakupenda wewe, malaika wa moyo wangu, nakuruhusu wewe, wala moyo wangu, I love you. Moyoni nina furaha tele, upo mikononi mwangu kabisa. Nakupenda sana. Na kwa pete hii ninakuoa uwe mke wangu wa ndoa, hakika wewe ni ubavu wangu, kwako mpenzi nimefika.
ni kama meli imetia nanga kwako, ingine katu sintotamani, umewacha wazazi wako, baba na mama, kwa mapendo umeungana nami katika ndoa takatifu, na leo si wawili tena, tu mwili mmoja. Tumombe Mungu atujalie ndoa yenye baraka, tuje tuzae na watoto waizunguke meza yetu, pendo tawale nyumba yetu, tuwe wakarimu kwa wageni wetu sote. Nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha, kufa na kuzikana, sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tukambe yanayokuja. Nimekuchagua wewe uwe wangu wa maisha, wakufa na kuzikana, sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si ndwele, tukambe yanayokuja. Thank you, asante. Maneno vuruge. Yes. Yes. Asante sana. Asante tajiri. Zangu, kikao chochote kile, hasa kikao kama hiki, kimekuwa na maandalizi mazuri tangu siku ya jana ambapo nimehudhuria. Mmeona kwenye ratiba na mmekiri nyewe wenyewe kwamba mmefurahia sana mada zilizoandaliwa.
ni muhimu sana kwa waajiri na waajiriwa. Na kwa siku ya leo tumepata uzoefu wa nje ya nchi, kimataifa kwanza na ILO, kisha nje ya nchi Zambia na Zimbabwe, na pia tumeona jinsi gani ambavyo tunashirikiana kwa pamoja kuboresha mazingira ya kazi, na haswa katika uzinduzi wa mwongozo wetu Vision Zero. Tumeshereka kwa pamoja na kuzindua mwongozo huo. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuweza kupata maoni yenu kwa namna mbalimbali, na mimi na vikaratasi viwili vitatu pale vya Bwana Masawe, naweza nikakitaja kimoja. Alikuwa anauliza, je, kama kampuni imefunga shughuli zake nchini, kwa hiyo zile fidia sasa, compensations au benefits kwa lugha tofauti za nchi mbili zinaendelea au zinachukua hali gani? Nadhani wawili wameuliza hilo. Naomba niwasilishe hayo. Sasa tunayasikia humu ndani, na tukifika mwisho tusiinuke na kuondoka. Mmeona wafanyakazi wamependeza, wamevaa mavazi yaliyopendeza. Naomba mzungumze nao, tengenezeni appointments, na naamini kwamba kumekuwa na rai hapa ya kuwa na elimu endelevu. Sasa maoni yenu pia tumeyasikia. Tulikuwa tunasikiliza jinsi ambavyo mnainua mikono, mnazungumza, na tunaona kwamba hili kweli ni actionable point. Yaani hili linaweza likafanyiwa kazi. Na hivyo ndivyo azimio linavyoandikwa, kwamba ukilisikiliza unaona kabisa kweli ndio hii lazima tufanye, basi wote mnakubali. Na hilo jukumu ni la mwenyekiti wetu ambaye amekuwa ametukaribisha, anatuongoza. Kwa hiyo nimkaribishe sasa basi kwa makofi yenu mengi sana ndugu James Tenga, mwenyekiti kamati ya maandalizi. Naomba tukupigie makofi mengi sana unavyokuja kutusomea maazimio. Uombe kadamnasi hii iweze kuafik kwa adha kupiga makofi au kugonga meza au kwa namna yoyote ile ambapo wataona ni sahihi. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Habari ya mchana. Basi kama alivyosema MC wetu, naomba kuwapitisha katika maadhimio ambayo tumeweza kuyapata katika siku hizi mbili na tuweze kuafikiana. La kwanza ni ile ambayo limetokana jana na maelekezo ya mgeni rasmi wetu, ambapo alitaka waajiri wote kuhakikisha wanajisajili WCF na kuwasilisha michango ya wafanyakazi wao kwa wakati. Je, tunaliafiki? Asante. La pili, waajiri kuhakikisha wanawasilisha kwa wakati taarifa za wafanyakazi wao wanapopatwa na madhila kazini kwa kutumia mfumo wa kuwasilisha madai, yani WCF ONS system. Je, tunaliafiki? Asante. La tatu, fao la utengamao litolewe kwa ufanisi kwa walengwa wote. Je, tunaliafiki? La nne, elimu zaidi kuhusu matumizi ya mobile app itolewe kwa wadau. Je, tunaliafiki? Asanteni. Sasa sijapewa kama kuna mwongozo labda la nyongeza, tunafanyaje katika maelezo kama haya? Basi naomba labda kama kuna mtu ana azimio la nyongeza, basi maybe tungechukua. Ni sahihi. Ni sahihi kabisa mwenyekiti anavyozungumza kwamba inawezekana miongoni mwetu kuna yeyote ambaye anaweza akaongezea chochote kile. Naomba liwe azimio na tukupe muda kidogo uweze kuliandika ili ulisome kama azimio kwa ufupi na kwa ufasaha na umakini na elekezi kama hivi. Naomba usimame, ujitambulishe na usome kile ambacho umeandika kiazimio. Tunasema kwamba katika hatua hii ya kikao hatuna maelezo mengi ya kwamba nyuma hali ilikuwa namna hii. Hapana,
unasoma moja kwa moja ili tuweze kupiga makofi Azimio. Karibu sana. Upo tayari? Naomba usimame tafadhali. Mwenyekiti, naomba nikusaidie ili wewe usikilize kwa makini na labda hata uweze kuandika. Naitwa Lusungu Habakuki Sanga, natokea kampuni ya Tanzania Road Haulage. Okay, naomba ongeze sauti tukusikie vizuri. Naitwa Lusungu Habakuki Sanga, natokea kampuni ya Tanzania Road Haulage. Hapo la nyongeza, nafikiri kwa wasimamizi na waajiri, tunapaswa kuwaeleza, yani kuwa na mkakati ambao unamueleza mwajiri wako kwamba faida ya WCF kwa wafanyakazi, kwa sababu nikitolea kwa mfano kama mimi, mwajiri wangu alikuwa mgumu kuelewa, lakini nilitumia mbinu ya kumueleza faida ya kuchangia mfuko wa WCF na vile vile anapata benefit gani kutoka tukitoa ripoti, kwa sababu ilikuwa inaonekana kama vile akitoa ripoti anaogopa kwamba ripoti za ajali zitakuwa zinamwathiri labda kwenye ukaguzi. Kaambia hapana. Hapo sasa kuna mambo mengi. Yes. Kwa hiyo ukitulia, fikiria sentence yako unataka haswa iseme nini. Okay. Elekezo ni wasimamizi na wasimamizi wanaotoa ripoti za hizi incident waweze kutoa ushauri kwa waajiri. Aha. Sijui kama nitakuwa nimeeleweka vizuri. Nadhani umesikia hilo kuna namna ya kuweka. Unaweza mkanisaidia katika hilo. Lakini tunaliandika chini. Okay, sawa. Maafisa wetu wanaliandika chini, wataliendeleza vizuri. Sawa. Mwenyekiti, kama nimejaribu capture kama Azimio, anachotaka ni kwamba kuwe na mpango wa waajiri kuelezwa umuhimu wa kuwasilisha madai yao WCF. Huu mpango upo wapi kwa sasa hivi? Elekezo hilo lipo ndani ya document gani ama mpango wa namna gani ambao unatuongoza kuelekea katika hilo? Mwenyekiti. Asante. Sasa kwa sababu yeye alikuwa na target wasimamizi. Kwa wasimamizi alio target wasimamizi wale ambao wanashia taarifa, nadhani kwenye makampuni, sio? Lakini kwa ajili nilivyoweka mimi litakuwa pande zote mbili, kwamba kwa sababu sisi WCF tuna jukumu la kuelezea umuhimu wa kuwasilisha hizi taarifa za ajali kwa waajiri wetu. Kwa maana mimi nataka nilibadilishe, badala kuliacha kwa waajiri lije kwenye mfuko. Sasa sijui kama nitakuwa nimedogosha hoja yake. Aha, okay. Vema kabisa, ni sehemu ya majadiliano. Tumeafiki kwa hivyo. Tumeafiki kwamba ni pendekezo jema kabisa, ni azimio zuri la kufuatilia, limekaa kimkakati, linatekelezeka, ni halisi kabisa. Kama tumekubaliana, basi tupige makofi. Tumemsikiliza mwenzetu, asante kwa kuchangia. Tunaangalia kuna mkono mwingine hapo na bendera. Vijana wangu naomba muangalie. Maafisa protocol. Asante. Mimi nilikuwa naomba kuboresha kidogo azimio namba 4. Lisomeke hivi: elimu zaidi kuhusu mafao yanayotolewa na WCF pamoja na matumizi ya mifumo ikiwemo mobile app itolewe kwa wadau. Mwenyekiti. Kwa hiyo hoja yake ni kwamba namba 4 limejikita katika eneo moja tu la mobile app. Kwa sasa tuliongezee kwa kusema kwamba elimu zaidi kuhusu mafao yote ya WCF iweze kutolewa, ikiwemo kuongezea hiyo swala la elimu kwa mobile app. Nadhani wabunge tunaliafiki. Safi sana. Safi sana. Mikono labda miwili mitatu, mingine miwili, kuna miwili kule. Karibu sana na microphone nayo, karibu sana. Asante. Mimi naitwa Nkungu, ni daktari wa binadamu. Naomba na mtazamo kidogo kwenye azimio la 3
kwa maana linalosema fao la utengamao litolewe kwa ufanisi kwa walengwa wote. Naona kama linahitaji kuwa qualified zaidi, kwa sababu naamini lilikuwa linatolewa kwa ufanisi. Swala la ufanisi wa fao la utengamao haukuwa ni changamoto, lakini ninachokiona ni kwamba, au nilichojifunza hapa ni kwamba mtu au mfanyakazi anapopata aidha ajali katika eneo la kazi akahitaji kuwa rehabilitated, ikitokea hawezi tena kufanya kazi ile iliyompatisha ajali, labda alikuwa ni yuko kwenye construction, labda akapata spinal cord injury na akaparalyze miguu, atapewa ujuzi mwingine ambao utamsaidia kuendelea kuwa useful katika eneo lake la kazi. Sasa waajiri waelimishwe kwenye hili swala ili kwamba waweze kumtumia atakaporudi katika utaratibu mwingine. Asante. Sasa mtu aliqualify kulitengeneza kuwa azimio. Asante. Naliangalia hapo kwa sababu kwa sura yake tunatengeneza azimio jipya au tunaboresha hilo? Kwa sababu ili la mwanzoni ilikuwa lina follow utengamao tunalizungumzia hapa, lile ambalo limezinduliwa jana, ambalo linaanza kutekelezwa. Kwa hiyo hoja ilikuwa kwamba linapoenda kutekelezwa litekelezwe kwa ufanisi kwa walengwa wote. Lakini hoja ya mjumbe, kama nimemwelewa, anasema sasa isiwe tu hiyo, hoja iwe kwamba kwa waajiri na wenyewe wawe na elimu kwamba yule mtu anapopata ujuzi mbadala aweze kwenda kupatiwa kazi mbadala pia. Sasa nataka tujue, je, ili inakuwa ni azimio lingine au tunaliunganisha katika hilo la tatu? Maybe niulize wajumbe kwenye hilo kwanza. Naona hoja hizi zinajikita kwenye elimu. Kwa jinsi nilivyofuatilia kikao, naona hata maswali ndani ya kikao yalikuwa yana uhitaji mkubwa sana wa kujielimisha. Kwa hiyo kiazimio leo tumezindua hii Vision Zero, mwongozo huu. Bila shaka tukiscan na tukiupitia, na ilikuwa ni rai kwamba waajiri na waajiriwa wapitie Vision Zero hii. Lengo kuu la kwanza, nilivyomsikiliza profesa alikuwa anasema na wazungumzaji wote walikuwa wanasema kwamba kwanza ni safety. Alizungumzia maeneo matatu, si ndio? Kama mimi nilikuwa nasikiliza kwa makini sana. Kwa hiyo hadi ufike kwenye compensation, kwanza lazima umeanza na prevention kabisa, yani kusiwe kabisa na nadhani hilo litakuja kubainika ndani ya mwongozo huu. Kama nipo sahihi kabisa. Mwenyekiti na kusaidia, na mimi nilikuwa ni sehemu ya kikao. Makistaji tu majina na mimi nasikiliza na kwa kwa hiyo nadhani tusome mwongozo wetu. QR code tumeipata, nakala zimetolewa kwa baadhi yetu, na tumetoa hizo nakala ili waweze kuzifikisha maofisini na wote waweze kutambua. Nadhani tunaweza tukaona kiazimio, hatuwezi kuweka haswa azimio la kwamba tusome tuelewe, lakini kitaalamu strategically dissemination, usambazaji na utoaji elimu ni sehemu ya jambo ambalo tunaweza tukaazimia kulifanya, ili hiyo elimu iweze kutolewa, ufahamu uweze kuwepo, na utekelezaji kiufanisi uweze kuwepo pia vile vile. Kwa hiyo nadhani kiazimio inawezekana tukawa na hesabu kwamba utekelezaji wa mwongozo uliozinduliwa uweze kufanywa kwa ufanisi, kwa kusambazwa na elimu kutolewa kwa waajiri na waajiriwa na wadau wengine husika. Inawezekana kabisa. Nadhani mimi tuweke sawa, tulichokizindua leo hii hapa ni WCF support system ya implementation ya hii Vision Zero. Kwa hiyo Vision Zero ni mwongozo ambao unasaidia waajiri kwenye kupunguza zile ajali katika maeneo ya kazi. Kwa kama kiazimio tunaweza tukaweka kama azimio hapa la kutaka waajiri kuanza kutekeleza ule mpango wa Vision Zero. Sasa kwa namna gani tunaweza tukaongezea, kama tunataka tukuqualify kwamba wa enroll kwenye juhudi za WCF, au kama wanaweza katika tunachokiofa WCF ni support system kwa waajiri kutekeleza ule mpango wa Vision Zero. Okay. Vema kabisa. Maybe wadau watusaidie jinsi ya kuiweka hiyo kama azimio. Sawa. Kule studio kuna mkono, karibu.
na karibu sana. Yes, nadhani utatuchangia vizuri sana kipengele hiki aba hata na vingine katika maazimio. Karibu sana. Habari. Naona mkono umekwenda nyuma pale, basi tumsikilize mdau, tutarejea hapo. Tafadhali naomba ubakishe mic hapo. Asante. Kwa majina naitwa Penina Kilimali, natokea International Rescue Committee. Azimio letu ambalo natamani pia tuweze kuondoka nalo leo ni kuwepo na health check kwa watu wa WCF kwenda kwa waajiri. Ninaposema health check namaanisha kwamba taasisi nyingine hizi mfano NSCF, sijui TRA, nani huwa wanawatembelea waajiri. Kwa hiyo wanawasaidia kujua hizi best trends ambazo zinaenda, kama kunakuwa na changamoto wanazisolve, kama kunakuwa na any issues. Kwa hiyo natamani yani tuazimie kuwepo na hiyo health check kati ya WCF kwenda kwa waajiri ili kuwepo na yani ile cooperation ya karibu, kwa sababu WCF napenda kuwapongeza, wako very good kwenye systems, yani systems zao ziko vizuri sana, lakini ile physical health check ndo kitu pekee ambacho tunakimiss. Ndio maana naona tumekuwa na nani nyingi, maswali mengi, yani vitu vingi tunavileta hapa, lakini kukiwa na ile physical health check itapunguza hata maswali mengineyo. Asanteni. Kwa kama nimelicapture vizuri ni kwamba tuazimie kwamba WCF itembelee waajiri katika kujua na kutatua changamoto za waajiri. Itakuwa imecapture hiyo hoja au mnataka kuficha zaidi? Okay. Capture vizuri mawazo yako ili tuende kwenye mkono ulio ameafiki. Nashukuru sana na take note. Haya, tulikuwa tuna mkono. Karibu sana. Asante. Ilikuwa ni nyongeza na kuunga mkono na nyongeza hasa azimio la waajiri katika kutekeleza mpango ambao tumeuzindua wa Vision Zero, kwamba tuazimie kama kikao kwamba mpango huu tutautekeleza, lakini kwa utaratibu ambao mwenyekiti amesema WCF tuliouandalia watakaotumia waajiri katika kutekeleza huu mpango. Kwa hiyo uko utaratibu kabisa wa namna ambavyo huu mpango utatekelezwa, na ndugu waajiri na watekelezaji wote watakaojisajili watafahamishwa. Kwa hiyo utaratibu upo. Azimio ni kwamba tutaenda kutekeleza huu mpango kwa sababu una faida nyingi sana. Asante mwenyekiti. Asante. Nipende kupongeza, na pia najua leo hapa tunapokuwa tunafunga maadhimisho haya tunatoka na haya maadhimio. Kwa kuongezea kwenye mifumo WCF, kwa kweli naomba niwapongeze, mmefanya kazi nzuri sana katika kutuwezesha kuitambua hii mifumo, ikiwepo mfumo wa mobile app. Lakini katika nyongeza hiyo nilikuwa naomba katika hii mifumo iwe na lugha mbili, iwe na lugha ya Kiingereza na lugha pia ya Kiswahili, ili isaidie kwa wafanyakazi wa aina zote. Asante. Asante. Kwa hiyo hoja hapo ni kwamba mifumo inayoandaliwa na WCF iwe na lugha mbili ili kuweza kusaidia watekelezaji wote wa mifumo hiyo. Okay, tunaona kwamba viongozi wetu wameshavutwa nje kuweza kumpokea mgeni rasmi. Kwa hiyo labda tupokee mkono mmoja miwili haraka, alafu bendi ije ianze kutumbuiza na kuwa tayari kumkaribisha mgeni rasmi ndani ya ukumbi. Steve. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Amir Kingu, natokea Golden Coach Fleet.
Mimi maoni yangu ilikuwa ni kwenye maazimio, kwa maana ya tunaondokaje. Nikiangalia WCF wao wapo kwenye upande wa kutibia zaidi, lakini preventive wanafanya OSHA. Ajali inaripotiwa kwa watu wa WCF, lakini anayekuja kufanya assessment na kutengeneza zile preventive measures anapaswa kuwa mtu wa OSHA. Yeye WCF atakuja kuassess tu hiyo ajali kwamba kweli kaumia na nini na nini, inaishia hapo. Lakini nani anafanya preventive? Nani ana enforce prevention? Ni mtu wa OSHA. Kwa hiyo nilitamani kuwe na kaagenda fulani kaingie kwamba mtu wa WCF na OSHA wasomane, ili pale ajali inapotokea basi ikiripotiwa na watu wa OSHA nao wawe aware, waje na wao kujaribu kufanya hiyo assessment na propose zile preventive measures ambazo zinaweza zikazuia hiyo ajali kuendelea kutokea kwa watu wengine. Asante mwenyekiti. Asante. Kwa azimio ni kwamba WCF na OSHA waongeze ushirikiano katika kuhakikisha kwamba wanazuia ajali za maeneo pa kazi. Maybe tuchukue hapo. Asante, naitwa Nasra Hassan, natokea shirika la umeme Tanzania. Mimi niko kwenye upande wa Vision Zero. Tumeona hapo mmeweka maazimio, lakini ile azimio la Vision Zero sijaliona, na nadhani kuna ushirikiano ambao unahitajika mkubwa zaidi kati ya WCF na waajiri, kwa sababu tunaona miongozo mbalimbali ambayo inatoka serikalini na kuja kwenye upande wa waajiri na tunaitekeleza kwa kiwango kizuri zaidi. Kwa sababu kama hii itakuwa ni mwongozo kutoka kwenye wizara husika ambayo inahusika na masuala ya workers compensation, ikafika kwa waajiri, basi mwajiri atakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kutekeleza huu mwongozo kwa wafanyakazi wake na maeneo yake ya kazi, compared na kama tutafanya tu kwamba okay, tunatoka na hii vision tunaenda nayo kama sisi watendaji ama waajiri kwenda kwa wafanyakazi, utekelezaji wake hautakuwa mzuri kama itatoka mwongozo kabisa kwenye wizara husika. Mimi nashauri hilo. Asante. Kuna azimio la Vision Zero tayari tulishaliongezea, lakini nadhani sasa hapo kinachokuja ni kwamba kwa sababu mwongozo huu ni wa hiari, kwa hoja yake ni kwamba badala ya hiari tutafute mekanizmu ambayo serikali inaweza ikafanya mwongozo huu wataka waajiri waweze kutekeleza. Sasa nadhani kwenye hilo bado tutaiachia serikali kwenye mandate yake kuangalia, sababu kuna mambo mengi katika serikali inatumia mpango huu. Mpango huu ulivyoandaliwa ni mpango wa hiari, ni guideline documents. It's not a mandatory document ya kutekeleza. Kwa hiyo kama serikali ikiona ina mechanism zake inaweza kutumia kwa utaratibu huo. Kwa naomba tusichukue kama azimio kwa muda huu. Habari ya mchana huu. Naitwa Maulidi Mwanyange kutokea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa nipongeze taasisi ya WCF hasa kwenye upande wa malipo ya mafao. Mwanzo ilikuwa mtu akilipwa inaletwa kwenye taasisi, lakini sasa wakaamua sasa zile zinazomhusu mwathirika moja moja inaingia kwenye akaunti yake. Hiyo ni progress nzuri, lakini bado kuna zile zinazoletwa kwa mwajiri. Sasa barua zile mwanzo zilikuwa zinaandikwa fulani bin fulani mpata ajali atalipwa shilingi kadhaa, mwajiri kata pasenti fulani kwa siku zile ambazo hakuwa kazini, na nyingine inaweza aweze kulipwa yeye. Sasa zikarekebishwa hizo barua, lakini sasa hizi bado zinakuja kwenye namna hiyo, fulani amelipwa na amount labda ni 400,000, mshahara wake labda ni 300,000 alipwe. Sasa alikuwa anatamani tuweke azimio fulani au ni utaratibu ambao utakuja barua ikija, kwa sababu mtumishi huyo wa umma ndio alipumzika kazini siku 7 au siku 8, unakuja na caption alipwe, lakini unaweka kifungu fulani cha kupokonya ile amount asilipwe na wakati ashapata ulemavu. Kwa hiyo sasa huyu anafanya decision kumwelekeza mhasibu lipa. Samahani kidogo.
Azimio. Azimio Mgeni sasa rasmi imewasili, tungependa kwenda kumpokea. Azimio ni kushauri mfuko, mimi sasa uweke tamko fulani bin fulani alipata ajali tarehe fulani, mfuko umeazimia kumlipa shilingi kadhaa na alipo, lakini tusiweke kivifungu, japokuwa sheria inaweza kansema hivyo, cha kuweza kuipokonya ile tena stahiki ya yule mnufaika. Sijui nahisi nimeeleweka. Okay, sawa sawa. Tumeelewa, na nadhani hii ni swala la uelewa na tutalichukua kama hivyo uelewa, kwamba mfuko utaendelea kutoa uelewa kuhusiana na mafao, especially kwenye mafao ya muda mfupi, ili kuwa kuna uelewa pamoja kuhusu wanufaika wa mafao haya. Asante. Mwenyekiti, tukupigie makofi. Asanteni sana, tujipigie makofi. Tumeshiriki vizuri. Haya maazimio sio ya upande mmoja. Na sasa mabibi na bwana, naomba tuwe tayari kumpokea mgeni rasmi ndani ya ukumbi. The Banana Zoro Band, naomba niwasomee ratiba itakavyokuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi atapokelewa na kuingia ukumbini kwa tumbuizo lenu la wimbo wa ukaribisho mfupi. Akisha keti, nitaomba tafadhali sana nikaribishe kikundi cha sanaa ambacho kimejipanga hapa jukwani kumwonyesha onyesho maalum, na kisha baada ya hapo nitamkaribisha mwenyekiti ambaye atamkaribisha mgeni rasmi katika jukwaa hili kuu, moja, kuweza kuwapongeza watoa huduma za afya, pia wadhamini wetu kadhaa ambao wapo ndani ya ukumbi, na kisha kumkaribisha kutoa hotuba ya kuahirisha maadhimisho ya miaka 10 ya WCF, kwa vile tunaahirisha hadi miaka 10 mingine, Mungu ajalie. Kisha baada ya hapo mgeni rasmi baada ya kutoa tuzo atatuhutubia na kuahirisha, mwingine unaweza kaita kufunga. Kwa sasa hivi naomba tafadhali mrejee katika burudani, na pale ambapo nitawapa indication mwe haraka kubadilika kupiga ule wimbo maalum wa kumkaribisha ndani ya ukumbi. Karibuni sana The Banana Zoro Band. Danser, danser, yeah.
Naamini kama kweli wanipenda, lakini moyoni na wasiwasi bado, kutokana na tofauti baina yangu mimi na wewe. Naamini kama kweli wanipenda, lakini moyoni na wasiwasi bado, kutokana na tofauti baina yangu mimi na wewe. Najua mapenzi ni uamuzi wako mwenyewe, lakini kumbuka wazazi ndio walokulea na wana nafasi katika maamuzi yako. Kama sasa unaonekana kuwa hivi hata kipato kila nipo wasiwasi, shani kama watanikubali umasikini. Naamini kama kweli wanipenda, lakini moyoni na wasiwasi bado, kutokana na tofauti baina yangu mimi na wewe. Naamini kama kweli wanipenda, lakini moyoni na wasiwasi bado, kutokana na tofauti baina yangu mimi na wewe. Usubiri siku ya utambulisho kwa wazazi wako, labda mambo yatakuwa tofauti ninavyofikiria. Usiwasi kanisa, hatimaye funga nawe, usizaweza kuwa zangu ili wengine watoto wanapendana, wazazi wanapingana. Yeah, let's change the atmosphere. What you gonna do? Come on. DJ, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Do you wanna get down? Hey! Get out on it. 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 How you gonna do it if you don't wanna taste? Let's take a longer while. Get your back and jump some more. How you gonna do it if you don't wanna take a chance? Let's take a longer while. Get your back and jump. How do it if you say, get out on it. 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 Come on, girl. Get out on it. If you really want this, get out on it. You gotta feel this. Get out on it. I see people. Watch what you gonna do. You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you don't wanna do? Let's take a longer while. Get your back and off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you don't wanna take a chance? Let's take a longer while. Get your back and off the wall. How do the people say, get out on it. 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 What you gonna do? Do you wanna get out? What you gonna do? Get your back up on the wall. Dance, come on. Get your back up on the wall. Dance, come on. You know it when you're dancing, yeah. You saw it when you move across the floor. You know it when you're dancing, yeah. You saw it when you move, move, move. Get out on it. 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 Shabba-dabba-dabba-dabba. Yes. What you gonna do? Do you wanna get out? What you gonna do now? Shabba-dabba-dabba. 1, 2, 3, and hey! Up.
businessman, I want a rich guy as a woman. He used to fly these towers, but to this day, he gave it out to the woman. She the closer when I feel myself alone. What a woman. He smile, he style, she gonna touch you like a child. What a woman. She put a smile on your face and take you to a higher place. So don't you underestimate straight running. It's a lover. It's a runner. I woke up this morning, go to win the Saint of a woman. What? She got carried for one, a love for me. I am a girl that a woman. Yeah. She got under me, and calls I'm playing on. What a woman. In this time, she protect you like a child. What a woman. She put a smile on your face and take you to the higher place. So don't you underestimate. Strength of the woman. Take it down to Sesame Street. Central Washington, so to speak. Sit tonight to be the man. God bless the crowd and make her free. She can bear the rolling high. When you look into her eyes, you see strength for them. Yeah, my darling angel. Shut your mouth. Lady. Yeah, my angel. You're my darling angel. We belong together. And you know that I'm right. Why do you blame my hurt? Why do you blow my mind? Say there will be forever. Say the never die. Why do you say you love me? You never say goodbye. When I can't sleep at night, calling you tired. Every time I try, we're gonna cry. Hurting my head all around me, spinning me around and around. Although we've gone to the end of the road, still I can't let you go. It's so natural. You belong to me. I belong to you. Yeah. To the end of the road, still I can't let you go. Belong to me. I belong to you. Get out of here. Love me. You just don't realize. Yeah, I've never been there before. It's only your first time. Maybe I'll forgive you, baby. Maybe I'll forgive you. Maybe we can try.
na na na. Although we grow to the end of the road, still I can't let you go. It's so natural. You belong to me. I belong to you. Yes, my brother. Miaka mingapi sasa kwenye game? Unasherehekea miaka mingapi sasa? Mara mingi sana. Mingi. Sasa tokea 99 mpaka leo kwa uwezo wake Mola. Basi jambo la heri. Si mchezo kabisa, si ndio? Mungu ni mwema. Bob yuko wapi? Bob kaishaenda nyumbani? Bob Rudala yupo Bob Rudala, Delphine Mununga. Naye anasherehekea miaka kama 20 hivi. Bob itakuwa zaidi huyu. Bob Rudala zaidi aka baba mwenye nyumba. Yani huyo zaidi ya miaka. Sababu ameanza na miaka 5 na sasa hivi takriban miaka 55, kwa hiyo miaka 50 kwenye game. Si mchezo. Kwa hiyo ameanza kuimba na miaka 5. Naam. Sawa, haina matatizo. Hesabu hizo nimezielewa kabisa. Sasa basi, mnaonaje nyinyi wote wawili mkitupa zile 2 bora? Yaani chagueni nyinyi wenyewe. Take us back. Tucheza mama yangu, tucheza nimekuchagua wewe one more time. Aha. Yes. All right. Tupige makofi mabibi na bwana na tuimbe pamoja. Oh yeah. Tumefanya zoezi la sauti hapa. Kwa hiyo naomba tusikie ukumbi unapaa na nyinyi. Yeah. Bwana, kama unampenda mama yako piga makofi kidogo sasa. Mama yangu ni tuzo gani unayostahili mama kwa kuweza kusamehe shida zangu, usumbufu wangu wewe toka kuzaliwa kwangu na mpaka leo mema ulonifundisha, nikikumbuka mama yao ulikataza nashindwa hata jinsi ya kuelezea mafunzo yako ndiyo nguzo, nikisema nikulipe itanigharimu maisha yangu yote, nikisema nikuzawadie sio kile unachostahili mama, ninachoweza sema mama, penda sana mama, nakushukuru ulotenda kwangu, nikisema nikulipe itanigharimu maisha yangu yote, nikisema nikuzawadie sio kile unachostahili mama. Thank you. Maisha kufurahi. Bwana, huu ni wimbo mpya. Karibu kuenjoy na kufurahia. Available katika kila sehemu duniani. Maisha kufurahi. Nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Maisha kufurahi. Nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Shida ziishi, shida ziishi, shida ziishi, tusisahau kuishi. Shida ziishi.
haziishi, shida haziishi, shida haziishi, tusisahau kuishi. Tunatafuta kwa jasho, usiku tunakesha, tuko macho na paro, hatujui yetu kesho, hatujui wetu mwisho. Simama mara moja moja moja, kupumzisha roho, kupanga moyo, kutuliza nafsi, mana shida haziishi. Maisha kufurahi, yes, nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Maisha kufurahi, nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Shida haziishi, shida haziishi, shida haziishi, tusisahau kuishi. Shida haziishi, shida haziishi, shida haziishi, tusisahau kuishi. Complain and break that chain. Love is game, so walk outside running. Hey, lina herufi mwenye shida wa usoni na furaha, tusisahau kuishi. Neno maisha, neno maisha, lina herufi sita. In this life, maisha kufurahi, nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Maisha kufurahi, nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Shida haziishi, tusisahau kuishi. Nakushukuru Mungu kwa kidogo, hata kikubwa pia nikipatacho, na nikikosa kwa muda huo pia alhamdulillah. Kidogo changu kikubwa chao ni salama moyoni mwangu, ni salama moyoni mwangu. Na enjoy life, na enjoy life, na enjoy life. Nashukuru Mungu kwa kidogo, hata kikubwa pia nikipatacho, na nikikosa kwa muda huo pia alhamdulillah. Kidogo changu kikubwa chao ni salama moyoni mwangu, ni salama moyoni mwangu. Maisha kufurahi, nyakati ziko nyingi, kuna shida na raha, machozi, furaha, tusisahau kuishi. Shida haziishi, shida haziishi, shida haziishi, tusisahau kuishi. Shida haziishi, shida haziishi, shida haziishi, tusisahau kuishi. Wimbo mzuri sana huo kwa wafanyakazi. Sasa naomba tujiandae labda na ala kidogo, kwa vile mlango huo ukifunguliwa tu hapo itakuwa ni kile kibwagizo chenu cha kumkaribisha mgeni rasmi ndani ya ukumbi. Naomba tujiandae, waandishi wa habari tafadhali, kama tuna vifaa vya kuseti.
naomba tuviandae tafadhali. Haya, tusimame ndugu zangu, wakati wimbo unaendelea na tunanasa na kupiga makofi tafadhali, tunapomkaribisha mgeni rasmi ndani ya ukumbi baada ya siku mbili hizi. Sasa makofi naomba niasikie tafadhali, wakina mama, najua vigelegele vyenu vitamfurahisha mgeni wetu rasmi. Karibuni sana ndani ya ukumbi. Makofi zaidi tafadhali. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tuonyeshe furaha. Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tunamalizia. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi. Kwa pamoja. Makofi. Asante sana, makofi kwa Kibanana Zoo, na makofi haya ndani pia na Safari Theater na wakaribisha mketi. Asanteni sana, tujumuike hapo baadaye kidogo.
Wow, tuwapigie makofi zaidi. Yaani unaweza kusema tumekichagua kikundi ili tuweze kudiscuss occupational hazard vizuri. Najua mlikuwa mko tense wote na waangalia. Mnasema kitu tusikosee. Kwa hiyo mnastahili makofi tena kwa sababu kwa kweli mmepatia. Lakini kuna kuaga na lile angalizo, don't do this at home. Haya, safi kabisa. Haya, natumaini kwamba mheshimiwa mgeni rasmi imefurahia onyesho hilo na wageni wote wahudhuriaji. Huu wakati si wa hudhuni, huu ni wakati wa kujipongeza zaidi. Kwa hiyo tunapokukaribisha Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, na Mheshimiwa naibu katibu mkuu vile vile Mheshimiwa Zura Yunus Abdalla, na Birenata Rogarabam, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini na board of trustees. Naomba msimame tafadhali tuwapongeze au muinue mikono juu kama ishara ya kuweza kuwapongeza. Asanteni kwa kuwepo muda wote. Na of course mwenyeji wetu ndugu Dr. John Mduma, naomba usimame tafadhali kwa heshima. Tumpigie makofi mengi sana. Alama hii ya miaka 10 imeangukia mikononi mwako pamoja na mwenyekiti wako na wafanyakazi ndani ya ukumbi. Kwa vigelegele na makofi, naomba msimame tafadhali, mshangilie. Management na wafanyakazi wote, hongereni sana. Mheshimiwa Waziri, naomba nikuhakikishie kwamba WCF ni team. Kila mmoja wanazungumza kwa heshima. Mambo yalikuwa ni mengi, tuna wageni, tuna ratiba nzito, tuna wageni wazito, lakini hakuna wakati tumehitilafiana. Kwa hiyo the culture of good work, professionalism kwanza ipo ndani ya WCF. Na ndio maana hata siku ya kwanza tumeona kwamba mengi yanayojadiliwa ni mafanikio. Tunaweza tukakiri hilo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, wadhamini wetu, wadau wetu, watu wa huduma za afya, wawezeshaji wetu wote siku hizi mbili, may I please request all the speakers, naomba wasimame na wao tuwapongeze sana. All the speakers, all the presenters, naomba tuwapongeze sana. Tumejifunza mengi siku ya kwanza na wawasilishaji hawa wabobevu, thank you. Karibuni sana. Wa ndani na wa nje, leo tumepata uzoefu wa ILO pamoja na wadau na ndugu zetu kutoka Zambia na Zimbabwe. Comrades, karibuni sana, asanteni sana. Wanakiri Mheshimiwa Waziri kwamba wamejifunza mengi kutoka kwetu. Na sisi leo tumechangamana nao kubadilishana uzoefu mzuri. Kwa hiyo tunaweza tukasema tumekuwa na ratiba yenye mafanikio makubwa sana. Sasa kufikia hatua hii, ni kwa ufupi tu, nitamkaribisha Mheshimiwa mwenyekiti aweze kuja hapa mbele. Naye naomba mwenyekiti nikutangulie wakati unainuka na kuja hapa mbele kwa makofi. Nitatamka yale machache ambayo utayafanya, neno lako, pia kumuomba Mheshimiwa mgeni rasmi katika hatua za awali kabla ya hotuba yake aweze kutoa tuzo na vyeti kwa watoa huduma za afya na pia wadhamini wetu ambao tunawathamini sana na wametuwezesha. Na kisha baada hapo mkaribishe mgeni rasmi aweze kutoa hotuba ya kuahirisha maadhimisho ya miaka 10 ya WCF, kama Kiswahili changu kitakuwa sahihi, kwa vile kazi inaendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miaka 10 ya fidia kwa wafanyakazi. Kwa hiyo tukifunga ina maana kafunga kazi, Akiahirisha tuna miaka 10 mingine tunaendelea. Asante sana. Makofi kwake mwenyekiti. Karibu sana mwenyekiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ningependa kukaribisha tena, pamoja na kuwa tulikuwa wote jana, Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Mimi kama jana nafikiri kazi yangu ni rahisi sana, kwa sababu mambo mengi yamezungumzwa katika hizi siku mbili,
na sasa hivi hapa MC naye amesummarize. Ni kwamba ningependa tu kushare, kabla sijamkaribisha waziri kuja kufanya hayo ambayo tutamuomba afanye, ningeomba kusema maneno kama mawili tu. Jambo la kwanza, katika siku zote hizi mbili mtakubaliana na mimi kwamba ni mambo mazuri mengi sana yamesemwa kuhusu kazi tunazofanya WCF pamoja na wadau wote. Halafu ukiangalia jana wakati mgeni rasmi alipokuwa anaongea na sisi, kuna maelekezo aliyotupa kutokana na hizo kazi nzuri tunazofanya, pia na waziri wetu Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Walisema, kama nakumbuka vizuri, ni kwamba tujitathmini, tuangalie mafanikio, tuangalie pamoja na zile challenges tulizonazo. Sasa mimi rai yangu kwetu sisi sote wadau wa hii sekta ni kwamba tuangalie hayo mafanikio, tusichukulie tu kwamba ni mafanikio, ndiyo ni mafanikio, lakini kama inavyosemekana kila mara kuna nafasi ya kufanya vizuri. Kwa hiyo yale tuliyofanya vizuri tuendelee kuyafanya vizuri, tuyaboreshe, na zile challenges tutafute suluhisho kusudi tuzidi kufanya vizuri na hatimaye tuweze kukamilisha hiyo mbiu yetu ya kazi iendelee. Miaka 10 ya WCF. Alafu kitu kimoja ambacho personally nimekichukua, sikumbuki ni nani alisema, lakini nimekiona ni kizuri katika utekelezaji wetu. Challenge moja hapo ilikuwa ni uwasilishaji wa information, uwasilishaji wa taarifa kutoka kwa waajiri. Na katika kutafuta hizo taarifa huwa inatokea mara nyingi kulikuwa na vikwazo. Sasa kuna mmoja alisema, sikumbuki ni nani, na hiyo imekaa kichwani kwangu. Tafadhali, wakati tunapoulizia information zaidi, sio kwa kutotaka kulipa, tunaulizia information zaidi kutaka kulipa. Hiyo imekaa sana kichwani kwangu. Kwa hiyo sisi kama watoa huduma tukizingatia hilo, pamoja na wale wanaotakiwa kupewa hizo stahiki wakizingatia hilo, nafikiri upatikanaji wa habari information itakuwa rahisi na tutaweza kufanya kazi yetu kwa uadilifu zaidi. Baada ya kusema hayo, ningeomba kumkaribisha waziri aje atusaidie kufanya kazi mbili. Kwanza kutoa zawadi kwa wahudumu wetu, alafu kutoa maneno yake ya busara kama kawaida katika mwendelezo wa kazi zetu. Miaka 10 ya WCF. Asanteni. Karibu waziri. Kwa tukio hili nadhani meza kuu, naomba niwakaribishe wote tafadhali, naomba mje mbele, mjiunge katika picha hii na tukio hili la utoaji wa tuzo. Nitaomba wapokea tuzo, karibuni mketi. Nitaomba wapokea tuzo mpande kwa upande wangu mimi, mpande lijukwaa kwa upande wa kushoto, alafu mkisha toa mkono na kusimama katika nafasi, mshukie kwa upande wa kushoto kwangu, kwa hiyo itakuwa ni kulia kwenu mnavyoniangalia. Haya, tukirudia huo mziki mzuri ambao unastahili kwa ajili ya tuzo. Timu yangu ipo tayari na tuzo hizi za kwanza zinakwenda kwa watoa huduma za afya. Mabibi na mabwana, hospitali inayohudumia wanufaika wengi wa WCF
Moe, Muhimbili Orthopedic Institute. Makofi kwao tafadhali. Mwakilishi, karibu jukwani. Naomba tukupige makofi na tukupandishe kwa wimbo maalum katika jukwaa hili. Karibuni. Sana. Hospitali inayojaza medical forms za WCF kwa usahihi, Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Naomba tuwapige makofi mengi sana. JKCI. Naam, tuondoe beji. Bi Zuhura, naomba uingie kwenye picha hapa pembeni. Yes, asante sana. Hospitali inayotoa huduma za utengamao kwa wateja wengi wa WCF CCBRT. Bi Angela anapotoka. Hospitali inayotoa huduma za utengamao kwa wateja wengi KCMC, karibuni mbele. Hospitali binafsi inayohudumia wateja wengi wa WCF, Arusha Lutheran Medical Center ALMC. Makofi kwao. Karibuni sana na hongereni sana. Ni hospitali inayozingatia muda kuhudumia wateja wa WCF Morogoro RRH. Makofi kwao wana Morogoro. Hongereni sana.
Karibuni sana. Wote mliopokea tuzo, naomba niwakaribishe jukwani kwa mara nyingine tena. Tusimame kulia na kushoto kwa viongozi wetu tafadhali, ili tuweze kuwapigia makofi na pia muweze kupata picha moja bora kabisa. Wakati huo, wadhamini wangu, naomba mkae tayari. Karibuni sana CCBRT, JKCI, MOE, KCMC, Mbeya Zonal Hospital, ALMC na Morogoro. Naomba urejee jukwani tafadhali. Unaweza ukapandia kwa upande huo kuokoa muda. Karibuni na mshike tuzo zenu vizuri, nipate picha ya moja kwa moja na tuweze kuwapongeza jukwani. Mwakilishi wa NHIF, CRDB, Azania Bank na NMB, naomba tafadhali mjiandae kuja jukwani kupokea tuzo zenu na vyeti vyenu vya shukrani. Mabibi na mabwana, tuwapigie makofi mengi sana watoa huduma wetu wa afya. Kwa hakika kabisa ufanisi wa WCF unaendana na ufanisi wenu nanyi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Hongereni sana sana sana. Picha hii iwe ya thamani sana na wengine wawaige. Hongereni sana. Asanteni, naomba niwashushe. Na sasa wadhamini wa sherehe za miaka 10 ya WCF NHIF, karibuni sana na tupige makofi yanapokuja jukwani. DJ, usimlete kimya kimya tafadhali. NHIF, CRDB mnafuata. DJ, endelea tafadhali, tupe kidogo ladha ya tukio. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, National Health Insurance Fund, CRDB. Naomba tuwapige makofi wana CRDB. CRDB Bank PLC, karibuni sana. Naomba mpokee cheti chetu. Azania Bank, karibuni mbele tafadhali kwa makofi yetu. Azania Bank. Tunashukuru kwa kuwa wadhamini wetu, kwa kushiriki nasi, kutoa maelezo huko nje kwenye maonyesho yetu na kuwepo nasi kwa siku hizi mbili mkishiriki kikamilifu. NMB, tafadhali naomba tuwakaribishe jukwani NMB kwa makofi tafadhali, na DJ naomba walete basi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, na watambua pia TCB, NIC, EGA na PPRA. Tuwapigie makofi. Na kwa ujumla tunawapongeza sana. Viongozi wangu katika meza kuu tunawashukuru sana. Naomba niwarejeshe kwenye viti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani ulimkaribisha mgeni rasmi aweze kutuhutubia, si ndio? Kutuahirishia au kutufungia.
Habarini za mchana. Mchana au jioni? Saa 9 ni mchana. Mchana. Habarini za mchana, mabibi na mabwana. Bi Zura Yunus, naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu unayesimamia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Bi Renata Lugalabamu, mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini wa WCF na wajumbe wa bodi wote mliopo hapa, natambua nafasi zenu. Dr. John Mduma, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa Fidia kwa wafanyakazi. Wakurugenzi wa mifuko ya hifadhi mliopo. Bi Caroline Mugala, mkurugenzi wa ILO ofisi ya Afrika Mashariki. Wawakilishi wote, naambiwa wapo wawakilishi toka ATE, TUKTA, lakini pia wana wadau mbalimbali wa mifuko ya hifadhi ya jamii, management na watumishi wa mfuko wa Fidia kwa wafanyakazi, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba nianze kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti wa bodi na washiriki wote mliopo, kabla sijasema hotuba yangu, naomba nieleze kidogo jambo moja hapa nimeliona nafsi yangu ikawa inapeperuka hivi. Hili jambo la sarakasi hapa jamani. Mpaka nikawa namuuliza mwenyekiti, hawa wameshajiandikisha? Maana wasio wanarukaruka hapa kwa sababu wanamuona bwana Mduma hapa. Bila kuwa umejiandikisha huduma hazitoki. Lakini mwenyekiti akanambia hapa wasio na wasiwasi kwa sababu hao wako kwa ajili yetu. Lolote likitokea leo tutawahudumia. Lakini kwa kweli michezo ya hatari sana. Bwana, lakini hatari. Tunawashukuru sana. Tunataka tuwashukuru binafsi kwa burudani nzuri. Sisi wengine tulikuwa tunachachia sana sarakasi zamani, lakini kwa kweli mimi nilikuwa na babu yangu hataki mambo ya mchezo. Kurukaruka hivi, akikuona, akikusikia, basi itakuwa tabu kidogo. Kwa hiyo tulikatazwa kurukaruka. Kwa hiyo lakini tunawashukuru sana kwa burudani. Kwa hakika tumefarijika, tumependa, na tunawakaribisha siku nyingine kuja kutoa burudani, isipokuwa hizi za ngazi nyingi hizi wapunguze kidogo. Manake miguu ilikuwa inatetemeka hivi. Lakini kwa kweli nataka nianze salamu zangu kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujiwezesha wote kuwa wenye afya njema, lakini pamoja na hilo kutujalia siku kama ya leo kukutana katika eneo hili. Unaweza kuwa na afya njema lakini usipate nafasi ya kuja katika ukumbi huu. Sisi tuliojaliwa siku ya leo kuja katika ukumbi huu, kwa kweli hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia afya njema, lakini pia kutupa nafasi ya kuwepo katika eneo hili kwa mchana wa leo. Nataka kutumia nafasi hii pia, ndugu mwenyekiti, kukupongeza na kukushukuru sana wewe. Jana wakati natoa salamu zangu za utangulizi nilieleza shukrani nyingi kwako wewe. Lakini nataka nirudie tena ndugu zangu katika mchana wa leo kuwashukuru pia wale waliokutangulia wewe. Kwa sababu miaka 10 ni safari. Na bahati nzuri unaposimulia safari ya mafanikio makubwa ya WCF, huwezi kuacha kuwakumbuka na kuwataja wale waliotangulia ambao leo hii wanatufanya sisi katika mwaka wa 10 wa utendaji wa WCF tunasherehekea mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo nifikishie salamu pia kwa mwenyekiti wetu mstaafu Bwana Emmanuel Yumba ambaye kwa kweli amefanya kazi kubwa na nzuri. Nataka nimshukuru leo hii tena kwa mara nyingine nikiwa mbele ya hadhara hii. Lakini pia nitumie nafasi hii kama nilivyosema jana pia kumshukuru sana mkurugenzi Mduma. Kwa kweli nataka niseme mbele ya hadhara hii, tumekuwa tukiongea mimi na wewe, lakini wakati mwingine unajua vitu hivi ni vyema waseme watu wakiwa wanashuhudia. Unajua sisi kwetu huku tunafundishwa na wazee kwamba wanasema kizuri kisifiwe kikiwa hai. Tusisubiri pale bwana Mduma
Mwenyezi Mungu akuhifadhi, umetangulia mbele ya haki, ndio tunakuja pale na machozi na manini, tunasifia, nasema hakuna mkurugenzi kama Mduma. Huo utakuwa ni unafiki wa daraja ya juu. Lakini tukupe maua yako ukiwa hai, kwa sababu umefanya kazi nzuri iliyotukuka. Na kwa kweli nataka niseme mimi kama waziri ninayesimamia sekta hii ya fidia kwa wafanyakazi, ninafarijika sana 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 kwa kazi nzuri na kubwa unaifanya wewe na wenzako katika ofisi. Mkurugenzi, hongera sana. Lakini pamoja na hilo pia nataka nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana wafanyakazi wote wa WCF kuanzia makao makuu mpaka mikoani, idara zote. Kwa hakika mnakumbuka tulipokuwa tumeingia, nilipata nafasi tukakutana, tukazungumza, tukaelekezana kazi. Leo hii nataka niseme, mwenyekiti wangu wa bodi, nafarijika kwa mabadiliko ambayo tumeyafanya, nafarijika kwa mabadiliko ambayo yameendelea kiutendaji, na kwa kweli mimi binafsi yangu nimefurahi sana. Tunapokwenda kuanza maisha mapya ya miaka 10 inayokuja, miaka 20, miaka 100, Mwenyezi Mungu anajua, kwa sababu uendeshaji wa serikali wakati mwingine mabadiliko hutokana na mambo yanayotokea, lakini pia mahitaji ya wakati huo. Kwa hiyo hatujui WCF itakwenda mpaka lini, lakini tunaiombea WCF iendelee, kwa sababu jambo la kulipa fidia, jambo la kuangalia afya na weledi wa watumishi wanaofanya kazi katika taasisi binafsi na za serikali ni jambo endelevu. Hata kama leo hii tunapozungumzia dunia ambayo imefuata mabadiliko makubwa, ambapo akili mnemba ndiyo imekuwa ndiyo jambo la siku, bado uhitaji wa wafanyakazi waliokamilika, wenye nguvu na wanaoweza kutoa huduma umeendelea kuwepo. Nyinyi mnaweza kuwa mashuhuda wenyewe kwamba leo hii hata kwenye viwanda ambavyo vinginevyo vinaendeshwa na mashine, lakini bado mahitaji ya kuwepo kwa watendaji ambao watatumia mikono, watatumia miguu, wakati mwingine watatumia vipawa vyao, bado imeendelea kuwepo. Kwa hiyo pamoja na mambo yote haya, lakini ni ukweli usiofichika kuwa shirika hili au taasisi hii itaendelea kuwa relevant katika muda wote. Kubwa zaidi, la msingi zaidi ambalo nataka niseme katika mchana leo, tunapokwenda kuangalia miaka 10, yako mambo pia ambayo lazima nayo tuyabadilike nayo. Kwa hiyo kazi kubwa tunayo, ndugu mkurugenzi mtendaji na mwenyekiti wangu wa bodi, ni kwenda kubadilika kutokana na wakati. Kama leo hii wanasema kwamba inahitajika watu watumie kompyuta kwa ajili ya kufanya kazi, madhara mengine ndo kama haya unaona kwangu mimi hapa. Mimi nilikuwa sivai miwani, lakini muda wa kompyuta unaokaa kuangalia na kusoma umetukuta leo hii tunavaa miwani pia. Sasa sizungumze kwamba mimi ni mteja wako sijafika huko lakini ukweli ni kwamba mazuri ya maendeleo wakati mwingine yanaweza kufanyika yakawa ni sehemu ya kuleta sintofahamu au yataweza kuleta negativity katika maisha ya watu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatufanya kwa kweli leo hii shirika hili liendelee kuwa relevant. Katika maadhimisho haya, ndugu mkurugenzi na ndugu mwenyekiti na wote mnaonisikiliza, nimepata nafasi ya kujulishwa kuwa kumekuwa na uwasilishaji wa mada mbalimbali, mada ambazo zimewasilishwa na wenzetu wa ndani, lakini pia kupata experience ya wenzetu wa nje ya nchi. Na katika mada hizo zilivyowasilishwa, yako mambo mengi sana ambayo nimepata nafasi ya kuyajadili. Yako mambo ambayo tumejifunza kutoka kwao wale wawasilishaji, lakini pia yako mambo ambayo na sisi tumejifunza, tumewafundisha wenzetu katika experience tulizonazo. Mimi nataka nitumie nafasi hii kuwaombeni sana, mtumie nafasi ya wazi ya elimu mlioipata katika siku mbili hizi, kujiliwaza na kujadili, lakini pia kufafanua katika yale maeneo ambayo tunafikiri yanahitaji kufafanuliwa. Hivyo kwa namna moja au nyingine, majibu yaliyopatikana yatuwezeshe, kama si kupata majibu ya moja kwa moja, basi ni kutupa mwanga wa kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali zilizopo na kuhakikisha kwa mfuko unazidi kukua na kuwahudumia vyema wafanyakazi na waajiri mara pa kazi.
Ndugu washiriki na wageni waalikwa, kama tulivyomsikia mgeni rasmi jana katika hotuba yake ya ufunguzi, aligusia maeneo mengi sana, lakini moja ya jambo kubwa ambalo ameligusia, ndugu mnaonisikiliza, ni kwamba taasisi hii ni mkombozi katika kulinda kipato cha nguvu kazi ya taifa letu. Hili ni wazi kuwa tunafahamu. Kupitia WCF na maelekezo ambayo tumekwisha kubaliana na misingi ya sheria na sera zinazotuongoza, ni wazi kama hatutokuwa na msingi mkubwa wa kuhimiza mashirikiano na kuwajibika kwenye kulinda nguvu kazi, taifa letu linaweza likaingia katika migogoro mikubwa. Niwaombeni sana watendaji, muendelee kushikilia misimamo hii, muendelee kuangalia mitazamo hii, ili tuweze kufikia malengo endelevu ambayo tumejiwekea kama nchi. Tunapoelekea miaka 25 ijayo, nchi yetu hivi juzi imepata nafasi ya kuandika upya dira ya maendeleo ya nchi yetu. Katika dira ile ukiisoma, katika sekta zote za kimaendeleo, sekta za uchumi, lakini sekta za uzalishaji, ni wazi kuwa WCF inatakiwa iendane na uelekeo mpya wa nchi yetu. Mimi ninawaamini, pangeni mipango inayofanana na uelekeo mpya wa nchi yetu, lakini pia angalieni maslahi makubwa na mapana ya wafanyakazi na waajiri mahala pa kazi, ili kulinda nguvu kazi ya taifa letu. Vile vile kwa upande wa WCF, naomba nitoe rai kwenu pale ambapo mfanyakazi amepata madhira na mwajiri hajatoa taarifa kwa wakati, hakikisheni kuwa mwajiriwa huyo anawajibika kwa namna yoyote ile. Ni muhimu kufahamu kuwa katika eneo kubwa tunalozungumzia, hasa maendeleo ya viwanda, wanyonge wa Tanzania ndio wanaofanya kazi. Hivyo kuwalinda kwenu, kuwajali kwenu ndio msingi wa maendeleo endelevu katika nchi yetu. Tujitahidi kusimamia hili na tutafanikiwa. Ndugu washiriki na waalikwa, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nataka kusisitiza kuwa sisi kama wizara tutaendelea kutoa ushirikiano kwa wadau na taasisi zote zilizopo chini ya ofisi yetu, ikiwa pamoja na huu mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, yani WCF. Hivyo tutaendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo wa kutosha kwa madaktari wetu utakaowezesha kufanya tathmini na utambuzi wa magonjwa yanayotokana na kazi, hasa katika kipindi hiki cha awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Dhamira yetu ni kuhakikisha kuwa afya na usalama mahala pa kazi katika maeneo ya kazi nchini yanalindwa. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, serikali imekuwa ikijielekeza katika utekelezaji wa sera, program, mipango, mikakati mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ili kuleta maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii nchini. Sote tumeshuhudia ujenzi wa miradi mikubwa ikiwemo ule wa umeme na miradi mingineyo ambayo imeleta tija kubwa sana, lakini kwa upande mwingine imeongeza level ya riski kubwa sana katika utendaji wa kazi. Ili miradi hii ili iwe na tija, lazima kuhakikisha kwa nguvu kazi ya Tanzania inalindwa. Kulinda nguvu kazi katika maeneo ya kazi ni jambo la msingi, ikiwemo kuhakikisha kwamba waajiriwa wanafanya kazi katika mazingira salama, na pale ambapo kutatokea ajali au ugonjwa unaotokana na kazi, basi wanapata fidia stahiki kwa wakati na kwa mujibu wa sheria. Ni matarajio ya serikali kuona kuwa suala la afya na usalama mahala pa kazi linazingatiwa, ikiwa ni maelekezo yetu nyinyi WCF kushirikiana na wenzenu wa OSHA kulisimamia hili. Tukilinda nguvu kazi ya taifa, ni wazi kuwa tutaimarisha uwekezaji na kujenga uchumi utakaofanya mfuko wetu wa WCF uendelee kuwa imara. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, kupitia maadhimisho haya kwetu sote tumepata fursa ya kubadilishana mawazo, kuelimishana na kufahamiana. Aidha, tumefahamu kuhusu shughuli za mfuko wa WCF na dhana nzima ya hifadhi ya jamii. Naomba nitumie fursa hii kwa namna pekee kuwashukuru wageni wetu wote waliosafiri kutoka nje ya nchi yetu. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wao ambao kwa hakika umesaidia kupata uzoefu kutoka kwao na kudumisha ushirikiano miongoni mwa taasisi zetu za hifadhi ya jamii. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu, na kwa hakika mmeweka chachu katika maadhimisho yetu na ushirikiano baina ya nchi zetu. Ndugu washiriki
Ndugu washiriki na wageni waalikwa, kabla ya kuhitimisha, naomba mniruhusu nizungumzie swala la kidemokrasia lililo mbele yetu. Ndugu mwenyekiti wa bodi na washiriki, kama mtakumbuka, jana Mheshimiwa Waziri Mkuu alitumia jukwaa hili kuwakumbusha Watanzania juu ya umuhimu wa kulinda amani yao. Nami nataka kuongeza sauti katika eneo hilo. Ninawaombeni sana Watanzania wenzangu, mtakaopata fursa ya kuchagua na wale watakaopata fursa ya kuchaguliwa katika ngazi zote zinazokwenda kupigiwa kura, mujitahidi na niwaombeni sana muendelee kuhamasisha uchaguzi wenye amani, lakini pia muendelee kuhamasisha ushirikiano baina yetu. Utanzania wetu ndio umuhimu wetu. Tusipoangalia hilo, ipo ile hadithi inayosema usipoziba ufa utajenga ukuta. Niwaombeni sana muangalie katika hili, tuendelee kuilinda nchi yetu. Nchi yetu haitolindwa kwa bunduki, nchi yetu italindwa kwa utu wetu sisi wenyewe. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, niliahidi kwamba ofisi ya Waziri Mkuu kwa katika eneo la kazi, ambapo pamoja na masuala mengine ina dhamana ya masuala ya hifadhi ya jamii, itaendelea kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira mazuri ya utendaji katika sekta hii ya hifadhi ya jamii nchini. Hivyo ombi langu kwa mfuko huu wa hifadhi wa fidia kwa wafanyakazi na mifuko mingine ya hifadhi ya jamii nchini kwamba tuendelee kushirikiana na msimamie vizuri na mdhibiti hifadhi ya jamii, lakini pia tuimarishe utendaji wetu wa kazi ili kuboresha huduma zetu kwa wanachama, wadau na wananchi kwa jumla. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, tunaposherehekea miaka 10 ya mfuko wa hifadhi ya jamii, ni jambo la kujivunia kuona kwamba thamani ya mfuko wetu imeongezeka kutoka bilioni 445.33 mwaka 2020 hadi sasa bilioni 793.15 kwa taarifa za hadi Juni mwaka 2025. Ninaamini tunaweza kufanya vizuri na kupata mafanikio zaidi ya hapa. Itoe wito kwa management ya WCF na watumishi, hakikisheni mnaongeza usaili wa waajiri ambao sasa wanafika 39,322 ili namba iweze kuongezeka. Ongezeni kasi ya kukusanya michango kutoka kwa waajiri ili malipo ya fidia kwa wanufaika yafanyike kwa wakati bila kuchelewa, maana ninafahamu kadri inavyochelewa ndivyo haki za wananchi hawa zitakavyokuwa zinacheleweshwa pia. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, mwisho kabisa ninawatakia safari njema kurudi makazini, mkalijenge taifa, mwende mkatekeleze majukumu yenu kwa weledi, na kwa wale mtakaosafiri, Mwenyezi Mungu awatangulie katika safari zenu na mfike salama huko mnapokwenda. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa mfuko wa WCF na hifadhi ya jamii kwa jumla. Ni matarajio yangu pia kuwa tunapoanza miaka 10 ijayo, ni wazi kuwa tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa. Kama miaka 10 ya mwanzo imefanikiwa katika level hii, nina imani mafanikio makubwa na hadithi nzuri inakuja. Baada ya kusema haya, napenda sasa kutamka rasmi kwamba maadhimisho haya ya miaka 10 ya WCF yaliyokuwa na kauli mbiu miaka 10 ya fidia kwa wafanyakazi, kazi iendelee, nimeyafunga rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa na kuomba Mheshimiwa Mwenyekiti na Dr. John Mduma, karibuni jukwani. Wengine karibuni mketi, tuweze kushuhudia jambo hili ambalo limeandaliwa na WCF kwa mgeni wetu rasmi. Haya, kamati ya maandalizi mkiwa mmesimama kushoto na kulia kwa mgeni rasmi, naamini kwamba kuna kitu mmekiandaa kutoka kwenye kona ile kule. Leteni mbele tafadhali. Wakati huo timu yangu inapanga viti hapo mbele. Naomba tumsaidie mwenyekiti tafadhali, vijana wa WCF. Naomba tusaidiane kidogo, na vijana wangu wa protocol tafadhali. Haya,
naomba tulete basi kile ambacho tumemwandalia mgeni wetu rasmi. Naomba tupige makofi mengi sana kinavyokuja mbele. Na mwenyekiti, mafanikio haya mheshimiwa mgeni rasmi yametufikia maadhimisho ya miaka 10 ndani ya uongozi wako. Tunafurahi kwamba umetupongeza na umesema umeridhika na hatua ambazo tumezichukua. Basi na sisi tunaomba uwe champion na tunakutakia kila laheri katika yale ya kidemokrasia uliyozungumza, yawe ya mema kwako na tuendelee kukuona hapa na labda hata zaidi. Kwa hiyo hongera, Mungu akubariki sana. Makofi kwako tafadhali. Sasa viongozi wangu mliosalia hapo chini mtasimama, viti vyenu viletwe mbele na meza kuu naomba niwashushe chini, tupige picha maalum za wadau mbalimbali kuhitimisha shughuli yetu mchana huu wa leo. Asante sana. Kushoto na kulia. 1 2. Studio, naomba mic yangu wireless ifanye kazi. One, two, asante. Naomba tuketi in reverse kiitifaki na nikaribishe makundi yafuatayo. Bodi ya wadhamini ya WCF ya sasa, naomba niwakaribishe kwenye picha hii tafadhali. Kisha tutakaribisha bodi zote za wadhamini za zamani. Asanteni sana, naomba nikaribishe bodi zote za wadhamini za zamani na zilizopita. Wanabodi karibuni sana na tuwapigie makofi mengi sana. Asante kwa kushiriki nasi. Tunafahamu kwamba tunaendelea kutumia weledi wenu, uzoefu wenu. Tafadhali kuingia kwenye picha hii. Karibuni sana katika picha hii. Ofisi ya Waziri Mkuu. Baada ya picha hii nitawakaribisha wawasilishaji wa mada
na wageni wetu kutoka nje. Yeah. Wawasilisha mada, you can start moving out from your chairs. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Jaji, tunakuomba tafadhali sana ujiunge na picha hii. Tafadhali. Na naomba nikutambue tafadhali. Karibu sana katika picha hii. Wawasilisha mada wa ndani na nje, both local and you're next in the picture. Mliambina, Jaji Mahakama Kuu Division ya Kazi, kwa kujiunga na picha hiyo. Na sasa tuwapongeze tafadhali wawasilishaji wa mada ambao mnawaona hapo mbele. Makofi kwao tafadhali. Hongereni sana, tumewasikia. Kutoka ILO, Zambia na Zimbabwe. Timu nzima ya management, WCF, naomba msimame tafadhali. Niwakaribishe kwenye picha ifuatayo.
Tuge WCF mkiongozwa na mwenyekiti, naomba mwanze kushuka tafadhali kuelekea kwenye picha, na picha yetu ya mwisho kabisa ya thamani kabisa itakuwa ni ya wanufaika wetu mbalimbali. Tuge mko wapi? Haya, tuingize kwenye picha vizuri. Bado nani? Wanakamati, tukamilishe picha hii tafadhali, naomba mjiunge nami wanakamati tafadhali. Wanakamati wote naomba mjiunge nami katika picha hii ya mwisho. Ndugu zangu, mmechangamana na wanakamati hawa siku hizi mbili na zaidi katika mialiko, taratibu mbalimbali. Naomba tuwapongeze wanakamati tafadhali. Hongereni kwa kazi bora kabisa ambayo wameifanya. Naomba mjitande vizuri kwenye picha hii. Sasa kaka, umefunga picha. Hivi mnaonekana wote vizuri kweli? Naona wengine wako kama nyuma. Nyinyi warefu waruhusuni basi. Haya, eyes forward, macho mbele, tabasamu tafadhali. Hongereni sana. Sleepless nights zimekuwa na mafanikio makubwa sana. Na mimi naomba nijiunge nanyi tafadhali na tai yangu ya mchongo. Haya, wanakamati, bado kazi inaendelea, si ndio? Haya basi, nawashukuru sana na naomba tafadhali ndugu zangu wa protocol mje hapa mbele muweze kuiongoza meza hii kuu kuelekea kwenye chakula cha mchana. Naomba tusimame tafadhali ndani ya ukumbi. Wageni wetu wote pamoja na meza kuu, naomba kakaangu tuje karibu zaidi tuweze kuwaongoza kwa sauti. Tupige makofi mengi sana tunavyowatoa viongozi wetu ndani ya ukumbi. Naomba pia wakati huo tumesimama members of the board.
members of the board, our panelists, our sponsors, tafadhali wadau wetu mbalimbali, naomba tuwatoe tuwasindikize pamoja na meza kuu. Wakuu wa taasisi, ofisi ya waziri mkuu, tafadhali naomba tuwatoe katika mlango huu. Management please. Management, members of the management, naomba niwatoe hivi. Mwakilishi ofisi ya mkuu wa mkoa, tafadhali. Basi naomba tuketi ili tuwe na utaratibu mzuri wa kuwaeleza sehemu ya chakula cha mchana.